you'll be watching the comments. And I have another telephone here, and I have a computer over here. I have a dog running around, so that's gonna be exciting. So I think we have people asking to connect, like hundreds of them today. I think we're live, right? Да? Оля? Да. Оля, все, мы тут, хорошо. Ну вот, мы тут на минуту раньше, но мы все равно, я думаю, Отлично, у нас пошел коннект. Да, в общем, all right, Tina, I think we're live. So 1 minute early, but we're very punctual. I think it's very great of us. And we have 26 people watching us already. So we'll go ahead and introduce you. We have to get a couple of zeros more. Yeah. So just keep that wine flowing. So we'll have a good time. Ну что, Оля, передаю тебе слово. Стартуем. Ну да, что делать? Окей, у нас пока присоединяются люди, я уже здесь вижу, что все здороваются с нами. Хочу также со всеми поздороваться, Тина, с тобой просто очень благодарна за то, что ты принимаешь участие. И что я хочу сказать, что для меня в первую очередь, я думаю, что и для всех тоже это будет потрясающее событие, потому что, вот здесь все рассказывают, присутствуют, когда к нам гости приходят, рассказывают о своих наставниках, не наставниках, о людях, на которых они пытались равняться. Вот, Тина, ты для меня тот человек, на которого я, в общем-то, в своей жизни, особенно когда я начинала, я равнялась. Света, тебе больше всего спасибо, потому что всю работу делаешь ты. Хорошо, давай я переведу. Huge thank you for joining us here today. And the thing is, all of our guests, when they're coming to speak to us in live feeds, they've been telling us about their mentors. And for our viewers, for most of them, and for Olga as well, you are one of the mentors. So people that they're trying to look up to, yes. And we had a bunch of comments today in the group as well. So also how exciting to spend the evening with one of the people who introduced me into the breed. So this is absolutely brilliant, and I absolutely enjoyed working with you. You spent a week preparing the presentation, which is longer than anybody else, and that was great. У нас будет, ребята, презентация 95 листов. Тина эти фотографии рыла с понедельника, честно, с именами, все было прислано, разобранное просто вот по частям, по коробочкам, все у меня. И вот это мы все складывали, перекладывали, раскладывали по хронологическом порядке. Ну, в общем, but you put a lot of work into this, so I think it's going to be very, very exciting. It was actually very funny. It was very funny. Yeah, well, something to occupy the time, and I think it always helpful to go back and just to look at the way that you went a little bit. Yeah, it has been like a journey to the history from my past. Not way. I'm sure there is plenty of road ahead of you, but I think for me it was something beyond my imagination. Вот, потому что всегда, интересно обернуться назад, посмотреть, поанализировать свою работу, себя в собаках, или себя в своей жизни. Вот. И тут у нас получилось, на самом деле, просто историческое будет событие. Вот. Ну что, давай с вопросами. Классический вопрос. Я предлагаю начать с самого начала, немного о себе, о том, о всем. Да. So, can you tell us about yourself, about where you were born, where you grew up, and a little bit about your Tiina that we don't know? Okay, I was born 58 years ago in Helsinki. Mm-hmm. So many years ago, but time flies. And my parents and my brothers, we had one English Cocker Spaniel. And when he died, I wanted to have the poodle. But in my childhood and as a young adult, I was dancing classical ballet, which was kind of becoming nearly as a job. I was teaching, but then I realized that there's so many
as good or much more better dancers than I am. So I wanted to do something where I am really good. Maybe it was kind of a dream to become a good breeder or a good handler, but I think I'm quite known now, and I'm happy what I'm doing. It takes all my time and money, and but I really enjoy it. Here I am. Yeah, I'll translate and then we'll go back because I have follow-up questions immediately. Okay. Наша гостья родилась в Финляндии 58 лет назад. Она не скрывает свой возраст. Я думаю, выглядит потрясающе, совершенно всем на зависть. И, значит, в семье у нее был один брат, и у родителей, значит, была собака, когда она была маленькая, был английский кокер-спаниель. Вот. И потом, значит, после того, как эта собака умерла, Тина решила, что ей нужен пудель. Но в то время она занималась балетом, она окончила школу классического балета, в то время она уже преподавала. Вот. Ну и как-то, посмотрев на вот это свое занятие, решила, что все-таки, наверное, есть балерины круче нее, нужно попробовать что-нибудь еще. Ну и вот она решила попробовать заниматься собаками. А вот у меня сразу вопрос, а почему именно выставочными собаками? Вот, можно я задам? Да, давай. So you said that you decided to become a handler and a breeder, but how? Because for most of the people, they don't know that there is another world of the professional purebred breeding. So for many, it's just something that they never even come across. How did you get introduced into the professional dog world? Well, after the Cocker Spaniel died, a friend of mine had, of course, Silver, toy poodle, who was international champion, and I just loved to watch it with all the rubber bands and the lion trimming. And I said that I want to have similar. And we booked a puppy, but I don't know if it was thank God, but there were only one puppy, so it was not sold for me. And because I wanted my poodle, so there was available black medium male. We have his picture, so we'll come back to him because I sort of want to translate this and we can take a look at the pictures. Ну и, в общем, как и полагается, у всех наших гостей у Тины была подружка, а у подружки был серенький пуделек. Посмотрев на серенького пуделька, because everybody began with silvers for some reason. Yeah, but I didn't. I got my black. Yes, you got the black, but you looked at the silver, so there is something with them. Yeah. Вот. В общем, этот серенький, они забронировали щенка, но этого щенка серенького ей не продали. И получилось так, что ей продали собаку черного окраса. Сейчас я вам его, if your computer doesn't blow up, I'll show you first poodle and we can talk a little bit about him. So immediately you got the show prospect, the show dog. Yes, that was I wanted to have a show dog, and I wanted to have hair to brush and rubber bands to put and hairspray and whatever. And of course, when I got my first dog, then I got my second. But do you want to continue with Hobbit Humpty Dumpty, or shall we go on with my female? I'm showing him right now. I will show his father as well, because it's I'll just translate. Значит, еще что ей очень понравились, это были бантики, хвостики, лак, расчесывание. То есть вот это вот мечта любой девочки. All right, and I think we can go, and if you can talk a little bit about him, and then we'll just wrap it up and start from the beginning. Okay. So we have him on the screen now, and I'm showing his father, who is Miradel Magnus. Miradel Magnus. Yes, absolutely. Was a big winner. He was #1 dog in Finland, 1976, and with super coat, extremely good body, maybe a bit big in size, but beautiful dog, very handsome male, and I was very, very proud to see him crowned for the top dog. And then, of course, when I started to show my own poodle, I was very proud of the puppy. Wow. Но мы сразу же перемещаемся в 76-й год. Отец первого пуделя Тины, вот сейчас собаку мы видим на экране, это импорт из Англии.
Эта собака в 1976 году стала топ-собакой всех пород в Финляндии. И вот от него родился вот такой вот песик. But this was a dwarf, was it? Or a miniature? This is Billy Smart is a medium poodle. No. Okay, yeah, sorry, this is wrong. This is it. I'm going back. Yeah, Humpty Dumpty. Yes. So when I started to show him, of course, came an idea to my head that I need a female. And well, from the secrecy of from my parents, I sent a letter. At that time, people were sending letters. Yes. I sent it to Solnes Kennel to Norway, and I ordered a female puppy without seeing it. I just ordered the puppy. And one night she arrived, and I was that young that I had a time that I had to be home by 9 o'clock in the evening. But the flight was late, and I was home at 12 in the night with the puppy in my arms. So my parents were not happy. Ну, в общем, когда Тина начала показывать вот этого Хампти-Дампти, конечно, сразу же ей в голову пришла великая идея, что ей нужна рисунка. Вот, и она написала письмо, написала бумажное письмо в Норвегию, заказала щенка, что вот нужен ей собака-девочка. Родители об этом не знали. Вот. Ну и родители, конечно, строго присматривали за своей юной дочерью, ведь к 10 вечера она должна быть всегда дома. Ну, а тут самолет из Норвегии опаздывал. В общем, она заявилась в полуночи с собачонкой на руках. Ну, и родители, конечно, были в шоке. But if you can go back a little bit to the beginning of your breeding, how did you come up with the kennel name? Can you talk about that? My kennel name is actually very simple. If people just think what's the name of medium poodle, it's Kanishmojan. So it comes from Kanishmojan, Kanmois. Вот, я сейчас еще вернулась просто, чтобы мы сразу не рванули на собаку. Я попросила рассказать, как появилось имя питомника Тины. Вот, и Канмойс — это на самом деле такая аббревиатура французского названия малого пуделя. Канишмоян. Канмойс. Достаточно просто. И я думаю, очень very. And I think, you know, because we're asking everybody this question, and everybody has different story. And it's absolutely just, you know, something that they picked off the top of their head. And it was, so you put a little bit thought into it. Yes, I did. But okay, now breeding these other breeds, I'm not sure how it sounds, have Boston Terriers with the same name. But actually this Kanmois, as a kennel name, it doesn't mean anything. Of course. Ну и вот поскольку Тина сейчас занимается разведением и других пород, и бостон-терьерами, и говорит, ну, не знаю, как это звучит по отношению к бостон-терьерам, но, говорит, ну, само по себе Канмойс ничего не значит. Вот. Ну что, Оль, давай дальше по порядку. Ну, мне кажется, слово «канмойс», оно уже просто настолько как бы совершенно вообще, в принципе, вот я даже не знала об этом в аббревиатуре, оно само по себе уже другое. Оно звучит просто как название великого питомника, да, по пуделям для нас. Окей. So, for us, Kanmois are more like a trademark, so it doesn't matter. Oh, thank you. Thank you very much. Honestly, because we had so much rapport when we posted that we're going to have you with us. And we have from English-speaking, Russian-speaking people saying that this is their dream come true. Oh my God. There you go, yeah. But Okay, I think it's really good. It's just, you know, something that many people will remember. Okay, ну что, поехали дальше. Мы поговорим о наставниках. Это, я думаю, что очень интересно, кто был ее наставниками в породе и кто был ее учителями. So let's talk about people who introduced you in the dog sport, because you immediately, from the names that I see, you got into the top level of dog people in Finland. How did you manage it? Well, if you want to do something good, you better go to the top. No, but this first dog, the one who helped me to get him, was the mother. Can you hear me? Yes, we're here. Okay, the mother of my boyfriend was the treasurer of the Poodle Club, and she was the one who started to look for this silver puppy for me. And because at the end I end up with a black poodle,
So the lady who was selling it, it was not the breeder, but it was the lady who owned the father. So she immediately was very competitive person. So she taught me how to brush and wash properly, and she was a good teacher. Tough lady, funny, and I mean, people remember her as a wild package. And so she was teaching me, and of course, then when I wanted to have my female, it was kind of that I started to need somebody else's help because she was also competing with the female. So I start to learn quite soon after starting everything. I have to start to learn to do it by myself. But from the beginning, there has also always been Henrik Hanelius. Really, I would say that he's really my first mentor in poodle world. All right, can I translate that and then we'll go back? Потому что я спросила, вот мне просто Тина прислала фотографии своих менторов, своих наставников в породе. И, то есть, понимаете, это люди, которые, ну, для меня являются законодателями кинологии мировой, не только пуделиной. И я говорю, а как вообще вы к ним пробились вообще? Потому что не постучишь же в дверь Хенрику Ханелиусу и не скажешь, типа, вот учите меня. Но на самом деле примерно так и получилось. Тина говорит, что если хотите добиться больших успехов, нужно мечтать по-большому сразу. Вот. И мать ее друга в то время была казначеем пудель-клуба Финляндии. И она помогла ей найти вот этого своего первого кобелька. А потом, собственно, хозяйка отца вот этой ее первой собаки, она и стала Тининой первой учительницей в породе, которая рассказывала ей, как расчесывать собаку, как ее завязывать, как ухаживать за шерстью. Вот. А потом пришло время, когда они начали вместе выходить в ринге. И Тина пошла уже немножко по другому пути. Она поняла, что нужно учиться уже дальше и у других. И в пуделях ее первым и основным ментором до сих пор она считает Хенрика Ханелиуса, которого мы все знаем, очень и любим, и очень мы прямо рады всегда видеть. So, can you tell us about him a little bit? About Henrik? He is kind of computer with pedigrees. He can remember, I don't know how many generations after generations after generations. So if I wanted to ask something, he knows absolutely everybody that is in the pedigrees. And at some point when I used his dog, a beautiful Paul Cheng of Hanalhill, and he gave me a book of a miniature poodle, English book, and wrote to the cover that for the future breeder of champions. And I still have the book, and I always thought that, well, I don't think I will breed so much, but this was nice. But here we are. Yeah. Но Хенрик для Тины является таким, да, ходячим человеком-компьютером, который помнит наизусть безумное количество поколений родословных, все это анализирует, то есть если ему задать любой вопрос по происхождению любой собаки, он вам ответит. И, конечно же, он был заводчиком еще одного, сейчас, секундочку, отмотаю, вот, нет, наверное, I think he's coming somewhere after. Yeah, here he is. There. Yeah. Вот, то есть он там, да, это вот от этой собаки у Тины появился один из ее первых пометов в питомнике. And we can go back to, all right, this Henrik, and then we have a photograph of late Hans Lehtinen. Yes, well, he doesn't need so much introduction. I think everybody should know him, Hans Lehtinen, and he has been in the picture as long as I can remember, and we became friends, and it was wonderful when every time I had a litter, he came to see them at home. And it was funny that when he saw them, then when they were in the ring, he said, oh, this is the one that I liked. So he remembered everything. And we have actually the same opinion about the puppies. So when I wanted to keep something, I said, okay, what do you think? Should I keep this one? And I said, absolutely. So, and
I mean, he was a really doggy man, really doggy man, yes. and in every grades. Yeah. And I remember I was speaking to him after one of the shows in Lithuania. Besides judging his own breeds in the ring, he also managed to see 3 rings around him. Yes. And he remembered all the dogs, and he was Yes. telling me about them. And, I remember that, this, and that, the boxers, the last Apsos and everything. That was, something. And it was after the World Dog Show in Finland. So he was, the good age by that time. Yeah. But he also was able to remember good things and bad things. Of course. Oh, yeah. I'm not telling. But he was sharp. Yes. But, значит, вот то, что мы сейчас проговорили про Ханса Лехтинена, которого, конечно, он в представлении этот человек не нуждается. Его должны знать все, кто серьезно занимается кинологией. К сожалению, этого человека уже с нами нет. Но Тина говорит, что вот к ней, когда каждый раз, когда у нее в питомнике рождались пометы, приезжал Ханс осматривать этих щенков, и потом, когда этих собак он видел в ринге, он говорил: а я вот помню, вот этот вырос таким, а я тебе говорил, что так и будет. То есть у них всегда совпадали мнения по поводу выбора щенков, по поводу, кто имеет какую перспективу. То есть я думаю, вот тут, да, и на самом деле вот я то, что рассказала свой личный опыт, потому что мы с Хансом тоже очень, нежно в силу нашего большой разницы в возрасте общались, но он прекрасный был человек. Я помню, что мы после какой-то выставки разговаривали, он судил свой ринг, он еще умудрился видеть, что происходит в рингах, в 3 рингах вокруг него, и он это все запоминал и рассказывал. То есть он помнил еще не только все самое хорошее, конечно, самое плохое, он тоже все видел. Вот. Но человек вот такой вот просто уникально выдающийся. Вот. And I think we miss him a lot because, Finnish dog culture is different now. Yes, it is. Mm-hmm. And then we have Astrid, I think. Is it? Yes. Yeah. And this is my favorite part, the evolution of Tina's hair. Throughout 40 or I hate that hair. I just hate the hair. But it was the time. It was the time in 80s. Yes, we all had it. I was, I think, a teenager, but this was a dream hair for everybody, sort of big hair. То есть тут у нас, на самом деле, еще эта презентация, это эволюция причесок Тины за последние 40 лет. Вот, то есть прически, я думаю, вот в 80-х все с такими прическами ходили. Mm-hmm. And Astrid was, she's the owner of Top Score Kennel. Top Score Kennel, yes, world famous Top Score Kennel. Mm-hmm. And and also she, it was funny how I got to know her, because actually I didn't know her, but I had been showing a couple of times my poodle called Canmois Beton Bambi in Norway. I never won my class. She was like 3rd or 4th. Mm-hmm. And there was a person called Ole Anders Turmi that I got to know, and he came to talk to me, and then I said that I would like to breed my female to this famous talk about Top Score, but I don't dare to contact Astrid because I don't know her. And he said, no problem, you can contact her. And at the end, I went to Norway to breed my female, and I mean, she's a wonderful person, and we like to stay up in a night, have a little wine, and at that time I was even smoking, so it was like a smoking sauna when we were sitting and talking. But when I went to breed a female, it was unbelievable, because when I was traveling back home, she asked me that, Tiina, would you like to have an adult poodle from me? And I, of course, yes, which one? And she said, Top Score Nobody's Business. And I nearly, fainted, because she was already a Best in Show winner. And I said, what? Of course. And they said, okay, there's one thing. She's going to have puppies, but I don't remember when I baited her. And I said, okay, no problem. I will still have her. And of course, when I went back home with my female and Nobody's Business, I contacted Ole Anders and I said, why she wants to give me this dog for free? That
I said, is she interested in women? Because I am not. I am not. And he said, no, maybe she just thinks that you are so passionate, and she can see something in you that you still come time after time to compete, and not having the best dog, but still you want to show up. So. Oh, wow. Ну и вот то, что мы, да, посмотрели, Астрид, это владелица питомника Топ-Скор. Тина была с ней, то есть увидела ее впервые на выставках в Норвегии, выставляла она тогда уже собаку своего разведения, никогда там не выигрывала, все время была 3-4, ну и потом к ней подошла такая финка, которая тоже была заинтересована в вязке с одной из собак Астрид, и говорят, а как типа с ней? Ну, как-то, вот, в общем, познакомились. Мало того, что познакомились, очень подружились, и Тина договорилась о вязке одной из своих сук с собакой Астрид, где тогда, ну, очень хорошие были, по целыми ночами сидели за разговорами, за вином, с сигаретами, ну, в общем, говорит, дым стоял просто коромыслом, вот, но вот такие вот, значит, собачницы общались, вот, и после того, как Тина повязала свою суку там, собралась ехать домой, и Астрид ей говорит, а ты, говорит, от меня не хочешь еще собачку приобрести? Вернее, взять себе. Так, говорит, ну, конечно, хочу. А кого? Взрослую. Какую? Топ-скор Nobody's Business. На тот момент это уже собака была победительница неоднократных Best on Show, то есть Тина чуть в обморок не упала. Вот. Астрид говорит, ну, только, говорит, знаешь, проблема одна. Какая проблема? Сука повязана. Я, говорит, не очень помню, когда ее повязала. Ну, ты, говорит, ее так возьми, а там разберетесь на месте. Ну, Тина, конечно, это все в охапку, бегом бежать из Норвегии. И потом позвонила вот этой, собственно, финке Уле, говорит, слушай, я не поняла, говорит, что, говорит, она мне эту собаку отдала бесплатно, да еще и повязанную, говорит, может, она ко мне клеится, только ей надо как-то дать понять, что, значит, я вроде не по этой теме. Нет, говорит, мы, говорит, с ней потом поговорили, Астрид сказала, что я, говорит, увидела в тебе настолько драйв и желание работать, что вот просто решила подкрепить вот это вот, да, вообще страсть к пуделю. Ну, я считаю, вот это просто очень-очень круто. All right, and then we have pictures, of course, of Carlos. I'm gonna bring it on screen. Hold on. There you go. And she, Carlos. Yes, also not with us. Also doesn't need more introduction. How I met him was another story. Actually, I was in Spain at my brother's wedding, but we didn't have time to go and visit him. But then later on, he came to judge to Helsinki, and Juha Palosari, who at that time was my boyfriend, was showing some white standard poodle. He didn't win, but later after the ring, he asked Juha if he was a professional handler, and Juha said, no, we don't have professional handlers in Finland. But and then he showed Juha a picture of a white standard poodle, young dog in the puppy lion, whose name was Manetas del Zarzoso Fuego Fatuo. And then he asked him that, would you like to show him in Finland? And of course, Juha said nothing. Came later to me and showed me the magazine and said that, you know, that this man was offering this dog for us. And I said, Jesus, go back. Of course we have him. So later on he came to us. Ну вот тоже знакомство с покойным Карлосом, то есть, ну тоже про него рассказывать тоже никому не надо, все, кому нужно, все, кто в пуделях, знают, кто этот человек, и вот тут мы его видим совершенно молодым, которым, возможно, ну мало кто видел его таким. Вот, тоже история знакомства интересная. Сама Тина была в Испании на свадьбе у своего брата, но, к сожалению, в питомник Делзарзозу они тогда не поехали. Вот, но потом Карлос приехал судить что-то в Финляндии, и Юха Палосари, который был другом Тины в то время, уже они встречались, выставлял какую-то под ним собаку. Ну и вот зацепились, заговорили, и Карлос ему говорит, слушай, а вот у меня такая собачка есть, такая вот собачка, вот такая, говорит, а не желаете вы ее повыставлять слегка? Ну, тот говорит, что-то вы знаете, говорит, пойду с подругой поговорю. Подошел к подруге показал картинку, подруга говорит, немедленно беги обратно и бери, пока дают. Вот, то есть
Вот тут все так, оно как-то и просто и было. So you got not only one, you got 2 dogs from Carlos. Yeah, because when he came to Finland, Gordon was flying on the 20th of December 1990. So a month later, we had a Turku Top Dog Show where he was entered for the first time, and it was the first time ever I did this continental grooming. Of course, he didn't look as wonderful he looks here now, but when they came, they had a white female with them, and they had heard that we were getting married and I was pregnant. So we got Blonde Ambition, which we called Piranha, as a wedding present. Ну, вот He тут was тоже. about 10 months. Oh, wow. Anyway. Ну и, в общем, как Гордон приехал к Тине, то есть я знаю, что у Тины была не одна собака из питомника Делзарзозо. И вот, значит, когда Карлос привез Гордона на выставку в Турку передавать Тине с Юхой, ну, к тому времени Тина уже была беременная, они с Юхой должны были пожениться в скором времени, и у Карлоса с собой была 10-месячная сука, которая стала свадебным подарком для Тины и Юхи. И вот у них появилась вот эта собака Пиранья, которая, Тина говорит, что Гордона, ей пришлось, на первый раз в жизни она делала такую стрижку. Это, конечно, ну, собака выглядела не настолько прекрасно, как на этой фотографии, но вот, я так понимаю, у нее вся разведка такая боем шла. Вот. And then we also have Rainer. Rainer, yes. He actually is still as my mentor. And for example, if I'm driving to one of my judging exams, I normally call him from the car and ask him some tips and can you give me some advice on what to pay attention? And it's always wonderful to speak with him about dogs. And he is really interested in him. And I could say that he is for sure my mentor in collies and shelties and in group 1 dogs. Ну и Райнин Воринин, еще одна легенда финской кинологии. Он до сих пор является педагогом, учителем Тины. Он говорит, каждый раз, когда едет сдавать сдавать экзамен по новой породе, обязательно звонит ему, консультируется и считает Райнера своим таким учителем, особенно в первой группе ФЦИ, овчарки, колли и шелти. Вот, то есть вот эта дружба поддерживается до сих пор. And then we have this historical picture. Oh yeah, Roger. Well, he was a wonderful person, a lot of humor and very talented dog man. And I have spent a couple of times there at his place in a beautiful house. And actually they got one white standard poodle from me called Canmois Madre Mia de Vanitonia. And I got later, when he already had passed, I had a toy poodle. But he's really was really funny person. Ну и тут мы видим Роджера, первого владельца приставки питомника Ванитония. Ну, говорит, что этот человек, конечно, очень много повлиял на нее, как, ну, собственно, в мире пуделей, на ее понимание пуделя. И, говорит, несколько раз ездила к нему в Англию, встречались они и на выставках. Также в питомник Ванитония поехала собака, большой стандартный пудель, белый, из питомника Канмойс, и сама Тина тоже брала собак из питомника Ванитония. Вот, говорит, что человек с прекрасным чувством юмора, с прекрасным взглядом на собак и на кинологию. Вот, тут мы видим уже несколько лет спустя, я понимаю. Вот, and this picture I put not in the right order, but I think it's interesting to see how everybody is doing what they're supposed to do at the dog show. They are smoking and scissoring and using hairspray and alcohol by the ringside. It was much more fun at those days. Yes.
Ну вот, а тут как оно должно быть, говорит, на самом деле на выставке. У кого-то сигаретка, у кого-то ножницы, у кого-то лак, у кого-то там винишко подлитое. То есть, говорит, раньше на выставках было гораздо веселее. And then I have this picture where that styling brought you a title with your bitch in Denmark. Yes, this was the World Show in Denmark 1989, and that's top score color picture. Also another gift from Astrid. She was best female, and best of breed was the black dog from Curlfinch Kennel, and reserve was or is it a junior maybe? There is Kennel Bottoming. Probably it's a junior, the brown dog. But Cassie was the black from Curlfinch from Holland, and then color picture was the best female. Ну вот, и тут вот там вот они там все с сигаретками собак этих стригли и лаком поливали. Ну вот у Тины, это чемпионат мира Амстердам, я понимаю, 89-й год, или я прослушала, в восторге от всего. Вот, в общем, 89-й год, топ-скор Color Picture, это был еще один подарок от Астрид Тины, вот коричневая справа. Она была чемпионкой мира, породу выиграла голландская собака из питомника, Оля, скажи, Топ-финч, Оля, да, ну, да. В общем. Топ-финч, да. И юниора кобеля мы видим тут тоже посередине, то есть это у нас 89-й год. А еще вот такая потрясающая картинка. And there is even more alcohol, and there is another funny story about that. Yes. Yes, you want to hear the story with this picture? Yes, please. I am sitting there on the lap of Frank Sabella, and he had been judging in Finland in Helsinki International, and after he finished judging, he said to me that, okay, Tiina, I heard Carlos is coming to visit you. May I come too? And I was like, oh, yes, of course. I was kind of shocked that this famous person is coming to my house. So next Monday, I mean the following Monday, someone was knocking the door. I opened it, and there he was standing with a bottle of whiskey. Yeah. So he brought his own alcohol. Very good guess. I think the best. Yes. Yeah. Вот, и тут, значит, мы видим, да, тоже такая совершенно колоритная, потрясающая компания. Тина на коленях у Фрэнка Сабеллы, который судил какую-то из выставок в Финляндии. И потом он к ней на выставке подошел, говорит, я, говорит, слышал, к тебе Карлос в гости собирается, говорит, можно и я приду? Ну, Тина как-то обалдела, говорит, ну, конечно, известный такой знаменитый человек, говорит, конечно, приходите. Ну и в понедельник после выставки стук в дверь, открывает она дверь, за дверью стоит Фрэнк Сабелла с бутылкой виски, то есть гость уже хороший, зарекомендовал себя, отлично, пришел со своей бутылкой. Вот. И тут we can see, this is, I think you guys are teenagers here in this picture. This is summer 89. It was at the Finnish Champion of Champions competition. And that's color picture who was invited, and she was best in show number 2, beaten by a Scottish Terrier belonging to Raja and Kari Järvinen, and of course we were also friends at that time already. Ну и вот тут вот 89-й год, это тоже топ-скор Color Picture, которая была приглашена участвовать в финском чемпионате чемпионов. И, в общем, тут вот, ну, по мне так все так прям юно и прекрасно, и мне хочется обратно в те времена. Вот. Оль, смотри, давай теперь двинемся. I think we're going to ask you a few questions on breeding and judging, and then go back to the pictures. Хорошо? Давай, Оль. Да. Один, 10-й, нет, не 10-й, сейчас скажу. Вот, 8-й. Давай. 8-й, давай, хорошо. Значит, мы немножечко перейдем от собак, сделаем небольшую паузу, поговорим о разведении. И такой следующий вопрос. Тина, каково твое мнение о вязках между размерами кобелей? So this question we got from our viewers on Facebook, and they're asking what you think about breeding between size varieties in poodles. Well, I think it's okay with the toy and dwarf size, but I wouldn't go messing around, because I think when you have too big size difference, like toy to medium,
I always think that, okay, there is not enough place for their teeth to be in good order, or they might have the bone of the toy and size of the medium, but it's fine with me to breed toy to a dwarf poodle. After now, when I'm thinking, and actually later on, I was breeding my toys only to toys, but my dwarfs sometimes to toys. And then I have a follow-up question again. Okay, yeah. Нет, значит, по поводу размеров мнение у Тины такое. Карлики и тои, да, допустимо. А вот дальше винегрету такого она бы не рекомендовала делать. Мешать между тремя разновидностями, мешать между тоями и малыми. Вот. Но я вот тут, поскольку мы долго разговаривали по поводу презентации, она рассказывала мне, что вот сейчас она попросила разрешения сделать вязку карлика с малым. И вот это надо было специальное разрешение. Вот я сейчас, можно спрошу, вот это что, какая идея? I remember when we were talking yesterday, you said that you got a permit to breed your dwarf female to a classical medium dog. Yes, I have just been applying it. I had to apply it from Finnish Poodle Club, and then it went to Finnish Kennel Club, to the breeding committee. And why I want to use the medium size for this female is because she has medium parents. I am actually much more interested in the medium size. And I think the quality of the medium poodles are not so high as it used to be before. Miniatures are all over very, very beautiful. There are few breeders in the world that I really like their mediums. If I start to talk about in the neighborhood, I love the Russian medium poodles. And that's why I have asked the permission to breed my dwarf to Olga's breeding. Ну и в общем вот тоже ясно. But if you're breeding a dwarf to a toy or a toy to a dwarf, you don't need a special permission for that. No. And we can mix even all the colors, which I am not so happy about it. I think it's fine to breed a black to a brown or brown to a black. And okay, in standard poodles you need to do between black and white breedings. But the other mixing, I'm not so happy about it. There are plenty of bad colors running in the rings with poor coat quality. So I am a black person. Okay, I love good browns and standards in whites and blacks, but I wouldn't mix other colors. Ну вот, тут, значит, я просто вот, поскольку мы разговариваем уже всю неделю с Тиной, да, она много чего рассказывала, и я сразу, я цепляюсь как пиявка, сразу у меня вопросы, у меня много вопросов всегда. Вот. И вопрос, значит, был такой, она проговорила вчера, что она попросила разрешения вязать карлицу с малым кобелем в Норвегии. И я говорю, почему вот так? Потому что она же говорила, да, что она не одобряет вязки с более крупный размер. Нет, говорит, у этой карлицы малые родители, и она сейчас гораздо более заинтересована в получении качественных малых собак, чем в разведении карликовых. Карликовых хороших достаточно много по всему миру, а вот малые уже как-то так и выводятся. Поэтому эту вязку она должна была специально получить через финский кennel-клуб, который рассмотрел ее просьбу и эту просьбу удовлетворил. Вот. И я потом уточнила, говорю, в Финляндии нужно ли получать разрешение для вязок тоев и карликов? Я в обратную сторону, карликов с тоями. Говорит, нет, этого разрешения не нужно получать. Мало того, не нужно получать разрешение для вязок между цветами. Но она говорит, этого, говорит, совсем, говорит, мне не нравится разные окрасы смешивать. Ну, говорит, ладно, допускаю черных с коричневыми, ну, из больших черных с белыми. Но, говорит, слишком много паршивых окрасов и плохой шерсти бегает по рингам. То есть она сама себя считает, ну, как поклонников классического черного окраса или хорошего коричневого окраса. But I do understand. I do understand that people need to do these color breedings because of the type, but and I understand that sometimes you need to put a white to a silver one,
or breed the apricot to a black one. But now people are even, mixing silvers to browns and apricots to browns, and this is something that is totally unacceptable. And even, if you think only about the color of the nose pigmentation, so you have to think what you are doing. And I think it's not good that we have so much free hands today to do what we are doing, because in the past, black coats were black and they were super, super texture. But today you see really poor quality and poor colors, especially in toy size. Ну, вот, говорит, очень, еще раз, то есть вот все-таки очень она так страстно говорит, что все-таки вот это мешание окрасов, ну, совершенно излишнее. Да, она допускает, что для улучшения типа цветных собак вязки с классическими окрасами, возможно, нужны. Но, опять же, очень в пределах разумного, будь здорова. Потому что, когда уже люди, да, начинают, там, ну, она понимает, там, черных с абрикосом для улучшения типа, белых с серыми, но когда люди начинают делать вязки между коричневыми и рыжими собаками, абсолютно не задумываясь ни о пигментации, ни о дальнейшем факторинге, какой собаки дальше с собой цвет понесут, и все это выливается просто в отвратительные бурые окрасы по всем разновидностям, и особенно в торе. Вот. Можно, вот помнишь, там задавали вопрос, только я его не нашла. Как они относятся к этим черно-белым и фантомам? Да, ну, я знаю ответ. Да? Давай поговорим, да, об арлекинах и фантомах. Давай. Ну, уж мы за окрасы начали говорить. Ну, все равно, мне кажется, это всем интересно, а мне так очень. Ребят, простите, я как это называется, эгоист. Я пришла учиться. Вот. I have another question, a follow-up question. What do you think about exotic color varieties, black and white and black and tan, phantom? Do you want to hear my answer? Yes, please. Okay. Because Olga said that she knows. I don't. I want to know. Okay. We have a standard, and I am very loyal to the breed standards, no matter if it's poodle or terrier or whatever. It says very clearly on the poodle standard, solid color. I think all these funny black and tans and whatever should be disqualified, and they should never be accepted. Punto. Ну, да. Ну вот нам тут как, говорили, что с плеча рубанет. Ну вот рубанула с плеча. Она говорит, что придерживается стандарта. Заявленные окрасы пуделя сплошные, поэтому все, что не попадает под категорию сплошного, должно быть дисквалифицировано. Вот вам это не пудель. Получил ответ. Да, то есть это в России это не пудель, то есть их пуделями как бы особо-то и не называют, они у нас вне квалификации. Окей. Все равно, да. Поговорим дальше. Да. Сейчас, еще что-то договорить. Yes, go on. Because I don't see the point even why they should be used for breeding, because they are in all parts weaker. They don't have the construction. They don't have the temperament. They don't have the coat texture. So why should we mix these to our solid color dogs? But what they did, for example, in some of the FCI countries, they gave them a different name. They're not poodles anymore. They're phantoms and something else. Yeah, they are kind of curly coated, whatever. And they can be whatever. And I don't think they should be at shows. Ну вот, потому что я говорю, а как вот, да, ФЦИ вывернулось, да, дало им новое название. То есть они не пудели, а они кучерявые, какие-то там, я забыла, я очень извиняюсь перед поклонниками этих окрасов, но она говорит, что их даже с новым названием, по идее, не должно быть в выставках, потому что они по всем параметрам гораздо уступают пуделям сплошного окраса. Про мисс-марки спросим? Не, ну, мне не интересно. Для меня это да, ну вот. Тоже. Хорошо, поехали. Все-таки о породном разведении, о пуделях. И следующий вопрос про инбридинги. Как Тина относится к инбридингам и к более тесным инбридингам?
All right, then we have a question about inbreedings and line breedings and outcrosses. What did you use in your practice? What do you think of those principles? Okay, I believe in line breeding. I have done really close inbreeding, which was years ago with the standard poodle. It was the time when we were not able to mix black to white. And I had my Piranha blonde ambition, and she needed to be mated. And there was absolutely the only white that I could consider to use for her in Finland was her half brother. So I bred these two. I had 2 puppies, male and a female. They are both champions, and the male became #1 dog in Finland, called Camnois Rubiazzo. And I think he has good body, good movement, good coat. His hips are same as his sisters. And when he was breeding females, he was giving himself very strongly to the puppies. So you could see that they were Franco's puppies. Yes, we're going to see them a little bit later. То есть вот тут она говорит, что и использовала она и достаточно тесные инбридинги в своем разведении. Она пытается придерживаться, ну, лайнбридинга, чуть-чуть более такого умеренного разведения, но тем не менее в практике были и вязки полуделицев. Потому что когда вот приехала пиранья белая, большая пуделица, их тогда нельзя было белых с черных в Финляндии скрещивать между собой. И она была вынуждена искать ей белого кобеля. И единственное, что подошло пиранье для вязки, это был ее полубрат. И в результате из этого помета, то есть было получено 2 щенка. Кобель из этого помета стал топ-собакой Финляндии, который был абсолютно здоровый, с прекрасной шерстью, с хорошими движениями, всеми зубами и бедрами, дисплазия А, то есть отсутствием ее. Вот. Мало того, при вязках он очень прочно передавал себя. То есть у нее это достаточно хорошо оправдалось. Ну что, давай посмотрим, может быть, на собак, которые вдохновляли Тину, а потом вернемся к вопросу. Мне кажется, очень тихо, живенько. Let's go back to the presentation and see the dogs that inspired you in poodles, because we have several. So yeah, can I say one thing more for this breeding thing? Because this inbreeding, it's never, something that you want to do, but I had to do it because of course, if you have a problem in these 2 dogs, it will kind of come as a bigger problem. Also, of course, if they are healthy, like I'm very happy that Franco was a healthy dog, so that was fine. But when I'm talking about the line breeding, I want to have something in common of the male and the female, but that something has to be a beautiful specimen and a healthy dog, which you are going to line bred. And people have to know what they are doing. Of course. Ну вот еще дополнение по поводу инбридинга и лайнбридинга. Она говорит, что, конечно, вот такой тесный инбридинг она делала не потому, что хотела, а потому что была вынуждена на него пойти. А так она, конечно, предпочитает менее тесные инбридинги делать. Но в первую очередь, делая лайнбридинг на какую-то собаку, вы должны быть уверены, что эта собака здоровая, потому что при накоплении гены накапливаются не только хорошие, но и плохие тоже. Нужно очень четко осознавать, что вы делаете. And how close in the degree in line breeding do you like to go? Do you prefer to go? How close? Well, this was the closest I have done, and okay, today it seems to be all about health in dogs, and but like I said, maybe if I have a female and I'm going to use a male, maybe the male is something that they have something in common in the 3rd generation, but not to be too close, 3rd or 4th generation. But okay, after 5th, 6th or 7th, it really doesn't matter. But also one thing I want to say, that breeding is not mathematics.
I hate these numbers and how many percentage, and people are asking puppy, they want to say, how many percentage are the relative? I said, I don't know. And for me, it's more important that they are typey, healthy, with great temperaments. Вот, и я спросила еще вопрос такой вот, да, вдогонку, то есть какую степень инбридинга Тина вообще предпочитает делать, потому что, да, вот тот момент был, она вынуждена, это был, говорит, самый близкий инбридинг, это полусипсы, вот, говорит, в принципе, предпочитает, чтобы и у кобеля, и у суки были общие предки где-то в 3-4 колене. Все, что стоит дальше, 5, 6, 7, уже на самом деле не очень важно. Но сейчас все сошли с ума, и все теперь спрашивают про цифры. Какой процент общих родственников у вас, значит, в родословной присутствует? Она говорит, а разведение на самом деле не является высшей математикой. То есть цифры – это все здорово, но не до такой степени. Вот, то есть в первую очередь собака, которая рождена в результате вязки, должна быть здоровой, она должна быть типичной, породной и с хорошим темпераментом. Amen. Yeah. Good. I'm very passionate. I think we're on the same wavelength. So I think it's still showing from the screen in there somewhere. Yeah, you have to have passion for this. And I'm so happy that we all, you know, we have the same thoughts, and that's just, it's really good to see that we're going in the same direction. Yeah. Вот, то есть очень круто, да, вот чтобы все практически одними словами выражали мысли друг друга. Вот, то есть вот Оля сидит задумчивая, Olga is very thoughtful, she's thinking, she's processing, I can see. Yeah. Вот, ну что, давайте я верну презентацию. I'll bring back the PowerPoint thing, and of course we have the first dog. I think that, of course, Mikhail Nilsson also wanted to speak about, and Victoria Denisova also spoke. Gordon. So this is the dog that you had in your house. Can you talk a little bit about him? Oh, he was a personality, and I mean, a lovely dog to live with. And I always remember when we took him out from his crate when he landed to snowy Finland, and Juha was running with him on at the airport on the platform, and I nearly peed in my pants, and I thought that this is going to be Dog of the Year 91, and so he became it. Wow. Great dog. Вот эта собака, то есть собака с большим характером. То есть эта собака прилетела в Финляндию зимой в заснеженные Хельсинки. Вот, собаку вынули из бокса, в котором он прилетел из Испании. Юха бегал там по платформе с этой собакой. А Тина это все увидела, как эта собака двигается, говорит, чуть реально не описывалась, и говорит, вот эта собака будет собакой года 91-го, это собакой года в Финляндии 91-го года, и так это и случилось. Тут на фотографии я вижу 93-й год. This photograph was taken in 93. Was he still with you at that time? No, he was in America. We had another champ. It was 92 because he was competing whole year 91, and then we had this champion of champion competition, which he won, and we had entered him next day to a show. It was a summer show, but we decided that he will stop his career on the top, and I took in the ring his daughter Piranha, who went for best of breed, and day after Gordon was flying to America, and in I think only in a couple of weeks he was first time out in Poodle Club of America and went for best in show. Oh, wow. Ну вот я просто разглядела, да, тут на фотографии написано, что это 93-й год, сделана фотография, я говорю, а в это время он еще с вами был? Говорит, нет, уже вот эта фотография была сделана в Америке, и после того, как Гордон стал топ-собакой Финляндии в 91 году, потом он выиграл чемпионат чемпионов, а на следующий день он был записан на еще какую-то местную выставку, но Тина решила его не выставлять. Она решила, чтобы он ушел непобежденный, чтобы он ушел, достигнув своего максимума, на ее взгляд. Вот, и через 2 недели эта собака улетает в Соединенные Штаты, выставляется на PCA и выигрывает Best Show там.
Вот, то есть вот собака. And can you tell a little bit about him as a poodle? What other qualities besides the movement, what did he have? Well, he had a great construction. He didn't have the best head, but when he walked in, he was like a stallion. And for me, I always say that it wouldn't hurt if there's a little bit of Gordon in every pedigree. It makes a standard poodle for me. Ну вот говорит, что я говорю, можно вот про анатомию там, ну потому что безумно интересно, да, про характеры победы узнавать, но очень интересно узнавать еще какие-то породные детали. Вот, и говорит, что да, несмотря на то, что эта собака не имела самую красивую голову, у нее была замечательная анатомия, и вот это вот поведение в ринге, то есть когда выходил, как арабский жеребец, то есть к нему сразу привлекал все на себя все внимание. И Тина говорит, что ни одному большому пуделю современности не помешает иметь Гордона в своей родословной. То есть именно вот такое поведение, такая анатомия, она и делает большого пуделя большим пуделем. Ну, very interesting. Оля, не грусти, ты прям вся такая задумчивая. Я хочу сказать, что мне было бы очень интересно посмотреть, как он двигается на видео. И я жалею, что у нас нет такой возможности. Вот как бы, да, сейчас мы много собак можем на видео посмотреть, выставок, а тогда не сохранилось. И вот это, наверное, самое жалкое. Мне было интересно было бы увидеть его. And I'm watching Olga. She is so dreamy. She's so happy. And I said, you know, what are you thinking about? And she's saying it would be absolutely amazing to see those dogs moving on the video, at least. Oh, yeah. But unfortunately, we don't have much from those times that we have. And even the photographs are just, you know, very few left. And that is, I think it's very similar to people as well. You know, when they're gone, it's too late to bring anything back. Yes. So, and then we have your piranha. Yes. For me, I mean, I just love her head. You can see the underjaw and these Asian black eyes, and actually she was feminine and gorgeous moving. She was really dancing. She was not covering ground like a German Shepherd, but she was, for me, the ideal poodle movement she had. There's she's the mother of my Franco and the sister, but there was such a sad story involved in her, and I would just love to tell the story just like a lesson to people who are thinking to send their dogs abroad. Of course. And I had my miniature poodle color picture. United Colors competing in the States. And then when she came back, I trusted the handler and I promised that, when she asked that if she can show her in America as well. And I said, yes, of course. Yes, she went there. She never came back. The handler had sold her. And that was a sad thing because we were so far from America, and we contacted even American Kennel Club, and they said that if you want to fight about it, you have to take the matter to the court. But I was a mother of 2 young children, not so much money, so it was impossible task. And I hope she had a good life, but I don't know. But did you receive any explanation why they did it? No. We tried to call there. Juha was kind of even rude on the phone, but she was told and I never came back. That's strange. Ну вот тут мы видим сейчас пиранью, и Тина говорит, что для нее у этой собаки была совершенно потрясающая голова. То есть вы видите, да, челюсть, вот эту такую очень красивую, глубокую и выдающуюся, потрясающий пигмент, маленькие раскосые такие азиатские, очень темные глаза. И двигаясь, эта собака прям практически не касалась земли, то есть парила. Она не летела, как немецкая овчарка, но при этом вот это настоящее пуделиное движение. При этом, значит, эта собака еще родила достаточно успешный полет. Вот эти 2 щенка, о которых Тина говорила, и потом поговорит еще раз позже, когда мы будем говорить про ее стандартное разведение. Но с этой собакой была связана также и печальная история, которую она хочет рассказать
ну, как урок многим, возможно, в кинологии. То есть эта собака, вернее, в то время у Тины в Америке выставлялась топ-скор United Colors, которая завершила там карьеру и вернулась обратно. И Хендер попросила повыставлять пиранью. Пиранью оттуда отправили, и по какой-то причине Хендер эту собаку продала. Не объясняя, ничего не вступая в контакт, то есть собака просто исчезла с горизонта. Были попытки связаться даже с американским кеннел-клубом, на что кеннел-клуб сказал, что, ребята, если хотите разбираться, то вам нужно на месте уже в суды подавать. Вот. Но у них на то время не было такого количества денег, у них было 2 маленьких детей, и, к сожалению, историю эту так и оставили незавершенной. Тина очень надеется, что у пираньи была хорошая жизнь в дальнейшем, но вот история вот такая вот неприятная. And then it was Canmoys United Colors. Canmoys. The medium was Canmoys United Colors that was in America, and but this was only just to say to the people that okay, there's nothing. It's wonderful if you have a really good person you can trust to send your dog to compete in the States, but make sure that you know the person better than you know your own children. Ну, это говорит, что да, конечно, очень здорово, если у вас есть возможность собак отправлять в Америку, но в первую очередь вы должны быть очень хорошо знать человека, которому вы отправляете собаку. То есть таких людей нужно, на самом деле, знать лучше, чем своих детей. Вот, то есть тут вот получается. And then we have this dog who stole your heart. Yes, he really stole my heart. And this was 2017. I had the honor to judge at the World Dog Show in Germany. I did the standard poodles, had a record entry, so they had to get another judge for apricots and silvers. And this dog came from a junior class, and it was it. I knew immediately, I knew that, okay, this is going to be my winner. I really, really liked him. I still love him. And I was very happy to see him doing so well this year in Westminster. As an adult dog, he looked just gorgeous. Ну и вот эта собака, которая покорила сердце Тины в Германии на чемпионате мира 2017 года. Этот кобель выиграл породу из класса юниоров. Только он вошел в ринг, она сразу поняла, что вот эта собака будет победителем. Ей очень приятно видеть, следить за карьерой собаки в Соединенных Штатах. На Вестминстере он был показан в этом году. Вот. И уже как взрослая собака, говорит, выглядит совершенно потрясающе. And he won the group there as well, which made me very happy. He won the group there as well, group 9. In Leipzig, in the World Dog Show. In Leipzig, yes. Окей. Да, и этот кобель также на чемпионате мира выиграл еще и группу. Да, мы там все, мне кажется, тоже были, и это должны были и помнить хорошо. Yes, 2017. And then we have this dog. Ellie Mae, I just love her. I mean, I think she's like a black piranha for me. I saw her, I was at Crafts walking towards to the standard pool ring. There were open females in, and I was, going with my look, and then I said, oh, what the hell is that one? And I just watched her, and I saw her moving, and I have met Alison a couple of times before, so I knocked her. Well, we were not kind of friends, but I have seen her before, and I always saw her with beautiful dogs. So I went to knock her shoulder, and I said, oh, Jesus, I just love your female. She didn't win, but I was so much hoping to see her in my ring in Leipzig, but she wasn't there. But beautiful, absolutely gorgeous female. И вот эта собака тоже обратила на себя внимание Тины на Крафтсе. Тина ходила вокруг ринга, разглядывала собак, но вот и увидела, возможно, черное олицетворение ее пираньи. То есть собака, которая просто вот бросилась в глаза. Собака не выиграла на той выставке, но, тем не менее, Тина была просто почувствовала себя обязанной прийти к Хендеру и сказать ей, что у вас совершенно потрясающая собака. Вот, и вот это вот такую мы собаку здесь видим. And how was her career later in America?
I think she was leading kind of dog of the year, but I understood she broke her leg and her career was finished. But well, she's kind of a dream come true female in black color. То есть вот это воплощение мечты Тины в черном окрасе стандартного пуделя, говорит, карьера этой собаки складывалась достаточно в Соединенных Штатах успешно, пока она не сломала ногу и ее карьера закончилась. And then we have several mediums that inspired you, also famous dogs, also good photographs. We did the research. So, yeah. Yes. This is lovely. Okay. When I got my top score nobody's business, she was the daughter of him. I have seen him in 1987 winning best in shows, and also he came to Helsinki, and Rolf was handling him in a white whatever silky thing, and he looked like an angel running with a brown poodle. And I think he was gorgeous dog, and I was very, very happy because at that same show I was showing Kanmoi's Chi Cheng Wei. He was in junior class and was placed second after him, which was a really proud moment for me. The breed judge was Hans Lehtinen, so what else can you ask? Yes. And actually that show in Helsinki was the first time when we were able to compete, the dogs were able to compete in this Scandinavian puppy lion, and were able to receive a CC. Because before, if you wanted to compete for CC in Finland, the dog had to be in English saddle. And also we had the chance to spray the hair. And it started because I started to collect the names that we want, that we are able to compete in whatever grooming, and we can put a little bit of hairspray to the top knot. And that was the first show where it happened. Wow. Ну, вот тут, значит, тоже собака, которой наши гости, мне кажется, упоминали, разговаривали, рассказывали. У Тины свой собственный опыт с этой собакой, когда она получила в подарок Nobody's Business из питомника Top Score. Этот кобель является отцом ее, то есть руки. Вот. Коричневая собака, что сложно, наверное, сказать по фотографиям. Фотографии у нас черно-белые. Эта собака, вот, собственно, она видела его живьем, когда он выиграл в Норвегии шоу в 1987 году. Потом эта собака выставлялась также и в Финляндии. Причем исторический был момент такой, что был первый год, когда собаке в скандинавской стрижке, в скандинавском льве было разрешено получить цап. Потому что до того они должны были представлены быть или в континентале, или в английском седле. Плюс в этом году, вот когда вы видите фотографию, это было впервые разрешено использование косметики, лака. Тина провела большую кампанию, собирала подписи в пользу, во-первых, разрешить любую, стрижки еще дополнительные для того, чтобы пудели в них выступали, и чтобы им было разрешено использовать лак. И вот тут у нее был юниор, коричневый кобель, которого мы потом попозже покажем, и занял он второе место за этой собакой, судил Ханс Лехтинен, и она говорит, ну а что еще можно было больше желать. Вот. And of course, people had been using hairspray before. They had been using hairspray before, but with this, we got a kind of a statement from the Kennel Club that it was allowed. We didn't need to spray the dogs in behind the corner, but they were allowed to use spray and allowed to compete with the Scandinavian lion trim. То есть вот в этот год одновременно официально Kennel Club разрешил финский использование лака, то есть уже не надо было под столом использовать лак тайком, и вот эта стрижка официально была признана так, одновременно в том же году. Вот. И дальше у нас, then we have on stage also, I think, unique photographs. Well, she was gorgeous, absolutely gorgeous. I stayed at Astrid's place one weekend when they had a huge show in Oslo,
and I was helping and also helping her to brush her, and well, I tried to do what I was able, because she's just such a master with scissors and everything. But of course, again, the judge was Hans Lehtinen, and she won the breed, and at the end she went best in show. But I think she's so feminine, with gorgeous head, lovely attitude, very, very poodly. Ну и вот тут совершенно потрясающая, очень женственная, очень такая пуделиная сука, также победительница Best in Show, и вот Тина, помню, тоже видела эту собаку, выступающую в ринге, помогала Астрид в силу своих возможностей, хотя, говорит, Астрид является настоящим мастером ножниц, вот, и в помощи не нуждается, но вот у Тины была возможность эту собаку посмотреть вот в том виде, в каком она выступала. И говорит, да, потрясающая совершенно голова, и вот такая замечательная собака с потрясающим еще и характером. Вот. And then we have another historical dog. Oh yeah, I have it there because I really so much agree what Mikael Nilsson was saying last time, and I mean, that head is to die for. And then is his son, which I really liked a lot, called Aisdell the Heir Apparent, and his son actually was in Norway, called Aisdell El Andalus. And when I got Top Score Nobody's Business as a present, expecting puppies, this Aisdell El Andalus was the father of the puppies. Вот. Ну, тут тоже такое, да, такая историческая цепочка у нас. Мик уже Нильсон рассказывал про вот этого кобеля, про он очень восхищается своей головой, Тина абсолютно с ним согласна. От аристократа произошел Heir Apparent, и его сын был в Норвегии отцом щенков, которые находились внутри подаренной Тине Nobody's Business. То есть вот у нас прямо все вручную можно было, то есть все это, то есть Тина ко всему прикоснулась руками. So you had your hands on this. Yeah. On everything. And there came a puppy called Canmoy's Top Score Viva, who has been a great producer. We don't have her photographs, but I'm writing down the name. There always so few photos of that dog, but he's in several pedigrees behind my dwarfs as well. Brown, he was a brown dog. И вот из того помета родился Canmoy's Top Score Diva, собака, которая присутствует почти во всех родословных карликов Тины, собака коричневого окраса. Вот. And then we have, what do we have? Hold on. All right, we have your dog. So if we can stop the presentation for a few minutes, talk a little bit on screen, and then we'll go back. Смотри, мы уже дошли дальше, уже по разведению Тины. Давай я остановлю презентацию, давай еще вопросы. Вот, смотри, вот вопрос 10, собственно, она на него частично ответила, да? Про неприятные моменты в жизни заводчика. Еще повторяем? Я думаю, что, у нас был такой вопрос, мы я не вижу смысла его развивать, это, не совсем, может быть, радостное известие для людей. Вот, я предлагаю продолжить на 11. Да? Конечно, да. Значит, тогда следующий вопрос. Насколько для Тины важны участие в выставках сейчас и победы? The next question is, how important for you now is participating in the shows and winning at them? Is there some life without the shows? Apparently there is. Говорит, есть жизнь на планете без выставок. All right, and then just tell us. I just love dog shows, and I think it's very important. It puts people together. You find friends, and you find new material for your breeding, and I think dog shows are very important, especially because no matter if you don't have maybe the most beautiful dog, but at least one thing that can be tested there is the temperament, because show dogs go
weekend after weekend, they are on the table, they are touched by different people, and if they can stand that, they can behave. So I think it proves that they have good temperaments. Ну вот, говорит, ну то есть выставки — это то место, где есть возможность встречаться с друзьями. Это место, где можно посмотреть, присмотреть производителя. Это место, где можно пообщаться с единомышленниками. И, говорит, даже если ваша собака не является победителем вселенной, выставка является отличным местом, где вы можете испытать темперамент собаки. То есть если собака из выходных в выходные посещает выставки, ее там прикасаются посторонние люди, она вынуждена с ними общаться, и если собака на все это реагирует, еще оставаясь в здравом уме и разуме, то есть, наверное, это подтверждением является ее хорошего темперамента. А тут, я думаю, мы можем... Помнишь, у нас вопрос где-то под конец есть про темпераменты? Я думаю, тут мы подошли к нему. Импровизирую, я переведу. Ну, давай тогда, насколько, как Тина относится к поведению собак на выставках и к, ну, как бы, не очень хорошему поведению собак. So I think we're changing the order of questions a little bit, but I think it's flowing very nicely. Next question has to do with the temperament of the poodle. How important is selecting dogs by temperament in the breeding, and what do you think of the shy dogs, breeding them, and just give us your opinion. Well, I have a great motto in my life. Nobody wants to live with an asshole. So temperament is, for me, it's actually the most important thing. They have to have good temperament. Of course, we know that dogs have to be healthy, that are going to be used for breeding, and typey. But a bad temperamented dog should never be bred, because it's very inherited, you know, symptom. Ну вот у нее, да, мотто, вернее, девиз по жизни, что с говнюком жить никто не захочет. Вот, и говорит, что темперамент, в принципе, это является, пожалуй, самым важным критерием отбора собак в ее разведении. И на выставках также. То есть собака, с которой невозможно жить, она не должна быть пускаться дальше в разведение. Да, конечно, критерии отбора по здоровью. Собака должна быть породная, собака должна быть красивая, но характер и ее темперамент – это то, что очень прочно передается. И нужно очень хорошо отбирать, собственно, по этим параметрам. Души, Холя, души. So these are some bad temperament dog, I think. I know. They just agree with me. Ага, вот так. То есть они все согласились. Хорошо. Шапки столайные. Хорошо. Ну что, поехали дальше куда-нибудь? Да. У меня собаки обрадуются, там кто-то начал скучать в подъезде, и все, у них случилось счастье. Они решили, что к ним пришли. Somebody was knocking on the wall, so maybe we're being loud, but they decided that people are coming over and they need to greet them. Oh, yeah. Окей. Следующий вопрос про критику. Как Тина относится к критике? And how do you react and what do you feel when others criticize your dogs and your breeding? And maybe you're judging. Okay, first we go to this breeding and winning. I remember years ago when I started to win in Finland with my Topscar dogs. And I was very sad because people were talking so bad about me and the dogs. And Astrid said to me that, you know, Tiina, it's better that people are talking, because when they stop talking, you are out. But okay, that's another thing. Actually, everybody can have their own opinion. And I don't mind. Okay, of course, there's a way how you can show your opinion. You can show it in a civilized way, or you can show it in a bad way. But I'm kind of passionate in this dog world and in breeding, so I just decided to breed a better one, and I just show that, okay, here I come again.
Yeah. How it goes. Ну, смотрите, на первую часть, я так вопрос, конечно, я завернула, закрутила, так, чтобы перчинки побольше. Говорю, как вот вы относитесь к тому, что если люди критикуют для начала ваших собак, а потом ваше судейство? Про это тоже, я думаю, нужно поговорить. Вот, давайте сначала про собак. Говорит, ну, конечно, когда она начала выставлять своих малых топ-скоров, ну, говорит, понеслось сразу же, говорит, разговоры пошли, разговоры отвратительные. Но Астрид мне тогда сказала, знаешь, говорит, когда про тебя перестанут говорить, про тебя сразу забудут. Вот. А потом Тина говорит, ну, говорит, ладно, говорят, люди, конечно, имеют право на мнение. Вопрос, как это мнение они высказывают. Можно это высказывать вежливо и в корректной форме, можно высказывать мнение достаточно нецивилизованно. Вот. Но, тем не менее, у нее на всю эту критику ответ такой, что «а я выведу еще лучше, не дождетесь». Вот, и как-то вот так. All right, and you're judging how passionate you are when people are not agreeing with you in your judging. I know it's a hard question. It's a personal question. But okay, I love what I do. I really love to judge. And whatever I do in the ring, I am the one who is going to watch myself from the mirror next day. So no matter, I had my best friend in the ring, but if she doesn't have the best dog, I just, of course, would be nice to, get your friends a little bit higher placements, but at the end, the best dog for me wins. And anyway, they have been paying for my opinion. They get it. If they don't agree with it, they can show it to another person. They don't need to come back. But I try to be honest. And like I've said before, I mean, I'm very much a breed standard person. So I want to do it how it says in the breed standard. I want the dogs to look like a typey for the breed, what they are. Ну вот и по поводу судейства, ну я, конечно, извинилась, потому что вопрос такой, ну не очень физически корректный, наверное, ну такой вот, да, но Тина, тем не менее, говорит, готова на все это ответить. Во-первых, судит она все равно, стараясь по стандарту, то есть она человек, приверженец стандарта, говорит, даже если лучшая подружка в ринге. Да, хочется лучшую подружку на какое-нибудь более приятное место поставить. Но, к сожалению, если собака не соответствует тому, как той визии, которая сформировалась у Тины, то, к сожалению, подружку придется обидеть. Вот. И судит она, говорит, таким образом, чтобы на следующий день не было стыдно посмотреть, в зеркало на себя. Вот. И вот так вот и происходит. То есть она говорит, люди платят ей за то, чтобы она высказала им свое мнение по поводу этих собак. Не согласны с мнением, идите к другому судье. Все. То есть как-то вот так. Я считаю, что прям очень все. Вот. Какой-то у меня был дополнительный вопрос. Или посмотрим, может, на картинке как-то? Да, я предлагаю вернуться к картинкам, а потом поговорить, ну, уже начать о судействе более глобально. Мне кажется, формат офигенный. Мы очень хорошо двигаемся, в хорошем темпе. Да, и нету такого потрясания на картинках, то есть у нас все время идет диалог. Yeah, this is a new format that we're using when we're switching. Of course, we have a million pictures. So if we didn't have a million pictures, we wouldn't be able to do this. But instead of going through the whole presentation for next 2 hours, I think this switching, we're maintaining a very good tempo. At least for me, I'm very, very happy. And we have 188 viewers now. And people like, come on, send us some hearts and some comments, please. I'm reading and always reading. So, and Tina will be reading them later as well. So we're going down to your beginning in medium poodles. So I will bring up your original line. So we have this dog. Was he a dwarf? Medium, 42 centimeters. Yeah. Because he doesn't look very tall on pictures. No, but he was 42, and I can say that he is today behind my toy poodles as well. Because I started to shrink. То есть вот эта собака, я так думала, что он такой карлик небольшой, а оказывается, это собака 42 сантиметра, малый. Тем не менее, он присутствует в родословных Тининых тоев.
Вот, но собака была не мелкая. Хорошо. А дальше мы уже говорили про первых ее собак. Вот дальше, next I have. All right, this is a dog that you used in your breeding. Let me find a female. It was for her, yes. My foundation, yes. not her, Sulnes Summer Night Chaqueta. Yes, hold on one second. I'm looking and I'm sure, yeah, right here. I just jumped over because the presentation is falling behind. All right, вот это первая племенная сука Тины. So this was your first broad bitch. Yeah, that was my first bitch. And, you know, no matter, I had the dog Humpty Dumpty at home, I wanted to find the top winning dog at the time. And that was Lokranza Billy Smart in Sweden. And his owner was a fabulous lady, very sophisticated, Mrs. Vivian Alberg. Her and her husband, they bred Airedale Terriers. I have visited their place, and they were like with a lot of knowledge, and of course I have this Lokranza lines behind my dogs, as well as I have the Miradel dogs. But I wanted to use Billy Smart because he was a beautiful, beautiful dog with a super coat. As you can see, the coat is really nice. And I got my first litter. And for the second litter, I used Hobbit Humpty Dumpty. And then the third litter was by Paul Cheng of Hannah Hill. All right. Значит так, вот у нас первая племенная сука Тины. В то время у нее вот тот малый, про которого Хамти Дамти говорили, уже жил, но она решила для первого помета найти что-то совершенно выдающееся и обратилась к владельцам питомника Лохранза с просьбой о вязке вот с этим кобелем, которого совершенно потрясающая была шерсть, как видно на фотографиях, очень типичный, очень породный, очень крепкий пес. Второй помет от этой суки родился от личного кобеля Тины, от Хамти Дамти. А третьим кобелем, с которым она повязала ее, был пес разведения Хенрика, вот этот кобель. So this was the third stud dog that you used on the pitch. And he had a son called Kanmois Chi Cheng Wei, which had a great career first here in Finland, and as here we can see him. And after I gave him to Elsemai, who was the owner of Miradel Magnus, and the dog became #1 poodle in Denmark, 1987. Ну и вот в третьей комбинации от вот этого кобеля и солнцевской суки родился вот этот пес, который имел очень яркую карьеру сначала в Финляндии, а потом стал собакой года в Дании, куда Тина передала его дальше своей коллеге в датском питомнике. Тут мы видим, прически уже начали меняться потихонечку. Вот. And then you had this bitch, top score, nobody's business. Yeah, she was the one I got from Astrid, and the son, like I told before, Kanmois top score Viva is behind several of my dogs and other breeders' dogs, and Petra was her call name at home, and so feminine female, and great size, great mover, lovely dog, one of my favorites. Ну и вот это вот подарок Астрид, топ-скор Nobody's Business, которая была повязана на тот момент, и щенки, собственно, от этой пары, ну, наверное, сформировали нынешнее поголовье Тининых собак. And then we're moving down to color picture. You spoke about her as well. Well, she was also a present, and kind of, I mean, really, really beautiful, but with her own temperament. If she didn't want to move, she didn't. She stopped in the ring, and what can you do?
You cannot kick her. But she had a great career. On this black and white picture, she was winning the group in Helsinki International. The judge is late Mrs. Gitta Ringvall, and at the end, in this show, he went best in show number 5, because those days 5 were placed in best in show ring. The judge was Ed Bivin, and the best in show was a Pekingese belonging to Juha Palosaari, and that was the place where we met. Later on, we got married and had children. Ну и вот тут, значит, еще один подарок от Астрид. Собака, которая обладала своеобразным характером. То есть если он не хотел двигаться, то можно было делать все, что угодно. Двигаться он не двигался. Вот, пинать его, конечно, никто не хотел. Вернее, не пинал, но хотя очень хотелось иногда. Тем не менее, карьера этой собаки сложилась очень успешно. На черно-белой фотографии мы видим эту собаку, выигрывающую группу на международной выставке в Хельсинки. И также потом он стал 5-й в расстановке на Best in Show. Судьей был Эд Бибин из Соединенных Штатов, очень известный судья, который судил, мне кажется, у нас на Вестминстере. Первое место занял пекинес, которого выставлял Юха Палоса. На той выставке они познакомились, потом поженились и родили 2 детей. Вот так вот все переплетается. The whole history of people breeding and the dogs breeding. Yes, and the hair is developing. So, and here we have Kanmoy's review. Yes, she is the first Finnish bred dog that became English champion. Father was Curlfinch Oleander, mother was Kanmoy's Betton Bambi, and she had a gorgeous head, absolutely gorgeous head, and a bit naughty in temperament with other dogs. But I sold her puppy to Ireland, and when the puppy, it was called Kanmoy's Chic at Tirkane, she didn't grow big enough. But anyway, when she went there, some Irish judge who had been giving group to review said to Anne Ingram and Angela Corrish that why don't you buy the mother? But of course, the mother was not for sale at the time. But then later, I said that, okay, I can sell you I can give you the female, but because I have some problems with her, how she is with other dogs, and she is now in season. So if you want, I can breed her. And they said, yes, please. So I bred her to Kanmoy's Sidewalk. She had her litter. I think she had it in quarantine because at that time there was a quarantine, and they were born 5 puppies. And actually one of them went to Novadin Kennel for Nona Catteral, and that dog is even behind today of the dog who went reserve best in show at Crafts, called Minaret's Best Kept Secret. So and historical glitch. Вот эта собака примечательна тем, что это стала первой представителем питомника Kanmoy's, который стал чемпионом Англии. Эта собака действительно обладала слегка таким пакостным характером по отношению с другими собаками. Вот, но при этом она умудрялась рожать красивых детей. Один из щенков был ее продан в Ирландию, который был куплен в питомник Деркане, Анн Инграм. Эта собака, к сожалению, не доросла до миниатюры, принятой в Англии, и кто-то посоветовал, говорит, у Тины, купите мать этой собаки. Ну, на тот момент эта сука не продавалась, но потом ее уговорили, и была эта собака привязана. Вернее, Тина предложила, говорит, ну, берите, поскольку, говорит, она такая и так пакостная, ну, говорит, давайте мы ее заодно еще и повяжем, вот, и вам пошлем. Ну, вот ее повязали с Kanmoy's Sidewalk'ом. В карантине родились 5 щенков, один из которых был продан в Англию, и он сейчас стоит, то есть он где-то появляется в родословной собаки, которая выиграла в этом году резерв Best in Show Крафтса, Minaret's Best Kept Secret. То есть вот тут у нас все опять же замешано на канмойсовских собаках.
I think I got the story right. Yeah, yep. Yesterday. And of course later then Angela Corris phoned me and said, but you know the daughter is too small for a medium in England, that if I would like to have her back, and she is now in season and she can breed her if I want it. And I said that, oh, please go and measure her. And I was waiting on the phone and she measured her and she was 32 centimeters. And I said, oh, yes, please breed her to some toy. And Leslie Howard from Greco Poodles had said that, okay, if she will give the male for free, called Turning Point at Greco. And if there is a puppy female, it has to be called Tiina Turner, because reviews call, I'm sorry, Shikka Tirkein's home name was Tiina. So we put together Tiina and Turner, and we got Tiina Turner, who ended up in Russia. Yes, and she was a dwarf. We sort of jumped over. Brown dwarf. Yeah. К этим собакам мы еще вернемся, потому что мы разделили, на самом деле, вот по размерам собак, но немножко ушли сейчас в рассказе в карликов. То есть, как уже Тина говорила, дочь этой суки была продана в питомник Тиркане, и ей потом позвонили и сказали, вы знаешь, не доросла она до миниатюры, может, хотите ее себе обратно забрать? Но, говорит, померьте. Померили собаку, собака оказалась 32 сантиметра в холке. Тина говорит, давай, забираю, говорит, а если есть еще возможность повязать ее, там будет очень тоже неплохо. И эту собаку повязали с кобелем Лесли Ховард из питомника Грейко. И она сказала, говорит, только, говорит, если родится девочка из этой вязки, пожалуйста, ее назовите Тина Тернер, потому что ту собаку из питомника Тиркане звали Тина, кобеля, с которым ее повязали, звали Тернером, и, собственно, и родилась коричневая сука, карликовая, которая, я думаю, мне кажется, прогремела достаточно в России. Имела очень известную карьеру, фотография будет чуть позже, вот, но вот оно как все вот так вот, да, пасьянс такой сложился. And then we have your white bitch. Oh, yeah. I think she would still do great winning even today. She was like a painted black and was a white, was from my friend, and she was, I mean, with lovely body, great movement, beautiful head. We had decided that, okay, we will breed her to the top medium in England, which was also white. But unfortunately, what happened was that both of these dogs got PRA. So that was the first and last white I had in medium size, and she was never bred, unfortunately, but lovely, lovely, lovely female. And the Farday kennel belonged to Victor Hansen. Many people for sure remember him, red-headed guy with long hair. But well, Lily never had puppies. Ну и вот эта собака, это такой первый последний опыт Тины в разведении белых собак. Была получена ей из питомника Фардей от Виктора Хансена, которого некоторые, возможно, помнят еще в рингах, рыжеволосый викинг такой с длинными волосами. Собака, говорит, которая, скорее всего, и в нынешнее время очень успешно бы конкурировала в современных рингах. Эту суку было решено повязать с известным белым производителем Великобритании, но, к сожалению, у обоих родителей обнаружили ПРА, и больше белыми собаками Тина не занималась в своем разведении, то есть все так удачно и закончилось. Yes, and Talia is saying that your picture here judged by Zafra Sirik. Yes, yes. Very well-known judge from Israel. Oh, yes. Yes, that's also a lovely picture. All right, then I have a picture of this dog. We spoke a little bit about him and his son. Yes. Так, про этих собак Тина рассказала, да, это был отцом третьего помета солнцевской суки, от которого был получен топ собака Дании. Вот тут они вот такие все чудесные тоже. And then we have Footloose.
Yes, he was a big winner. I'm trying to think because my memory. I'm just trying to think about the parents now. Can somebody help me now with the parents? Родители помнят, подскажите, пожалуйста. Не может вспомнить Тина, очень много собак. I asked them if somebody will look them up. I'll get back to you. The father, if I remember correctly, was a Flitwick French Toast, which was the father of Top Score. Talk about Top Score as well. And mother was Canmois Beton Bambi. I hope I'm right. Very handsome dog, powerful mover, super coat, became best of breed world winner in Germany 91. And with other Finnish breeders, he had litters, and I remember they were very typey. Myself, I don't remember using him, or maybe I used him once, but because in family I was not able to use it for my own females, and this is still a little bit problematic because so many are family to my females. So тут вот еще одна известная собака из питомника Тины. Отец, насколько она помнит, был кобель из питомника Флитвик. Мать Canmois Beton Bambi, которая была, мне кажется, матерью еще какой-то очень известной собаки, было упомянуто ранее, но это в малых должны... Yes, somebody is writing us here that the parents are French Toast and Beton Bambi. So you were right. I remember. Remember, yes, very good. Так что ты тестирование, Тина, заводчик, прошла, хорошо. Эта собака была ЛПП на чемпионате мира в Германии в 1991 году. Он также стал знаковым производителем в Финляндии с другими заводчиками. К сожалению, Тина использовала его, она не очень помнит, но, скорее всего, один раз в питомнике, потому что остальные суки были слишком к нему близкое отношение имели, и не имела возможности она, к сожалению, использовать его в своем собственном разведении. And then we have United Colors. Yeah, she was a daughter of Top Score Color Picture, and kind of a smaller size, medium poodle. Lovely, beautiful, pipey, beautiful head. Was competing in America for a while. Was number 5 there in medium poodles. And actually, when we had European Winner Show 91 in Helsinki, she went best of breed and showed the group, won the group with Astrid. Astrid was handling her, and she won the group over and was placed number 4 or number 5 in best in show ring. So здесь у нас собака Canmois United Colors, дочка Top Score Color Picture. Значит, собака небольшого размера, малая, закрыла титул американского чемпиона. Также была лучшим представителем породы на чемпионате мира в Хельсинки. 92-й год, мне кажется, да, сказали. Вот, и в группе она была также в расстановке, выставляла ее Астрид. Вот, вот сейчас к нам, and we have Dr. Sirik from Israel joining us. Okay, hello, Zafra. Yeah, I'm gonna show the picture and then we'll move on. There you go. I think some of our Israeli friends told her that we're talking not about her, but we were showing some pictures. So, yes. All right, and then we're moving on to Sidewalk. Oh yeah. Okay, he's still here. He was a great producer. Okay, he was missing several premolars. Not sure why, what happened, but he was at the beginning sold to France and came back in not so great condition. But a friend of mine took him and was able to put him back in order. And he's actually same combination as a big winner called Canmois Obsession, but this one is just older brother. But Sidewalk
I really think he's very, very typey, lovely head, super nice black color, great mover, beautiful dog and great producer. Ну вот тут еще один замечательный производитель из питомника Kind Moise. Эта собака была продана во Францию, потом его вернули в достаточно паршивом состоянии. У собаки еще отсутствовало непонятно несколько премоляров, но тем не менее Тина его поселила в доме у своей подруги, то есть отдала, та была в состоянии привести его обратно в выставочную кондицию. Собака также хорошо выставлялась. Это брат из старшего помета, из дубль помета родился Kind Moise Obsession. Вот, и также это стал известный производитель. И давай, Оль, мы на секунду прервемся, и про зубы у нас вопросы есть. Давай. Да. We're going to stop here for a little while. We have questions. You mentioned that this dog was missing several teeth. We have several questions about teeth. Can we pick your brain here? Yes. Нашла? Да, один вопрос. Насколько критично при судействе количество зубов у мелких разновидностей? So how important for you when you're judging the number of the teeth in dwarfs and toys? Are you going? Okay, I am not a dentist, but for me are important six and correct canines in correct position. I am not going to dig their throats to see how many teeth they are. Of course, I know I have finished a couple of international champions missing 4 premolars. I wish that this would not be the case. I mean, the case. I would like to have a full dentition, but still, I think type, health, and the front teeth are much more important than some missing 3-4 premolars. I know French Poodle Club is now going to jump, but I have been judging all over the world, and I think when people say that, oh, we want to buy a puppy with 42 teeth, and then I go to their country to judge them. Oops, when I open the mouths. It's not that I don't understand why they want to have 42 from my dogs if they don't have it even themselves. But okay, 2 premolars can be missing without a doubt. That's even in the standard. But well, if I see a beautiful dog, I'm always a bit afraid to open the mouth, because if there are something missing, and I cannot put up a dog with 5 teeth in front. I mean, missing something in the front, and for me, absolutely, the canine teeth up in the gums is a disqualifying fault. Ну, она говорит, в мелких разновидностях все-таки не настолько критично количество зубов. Критично что? 6 резцов вверху и внизу и правильное положение клыков. Это просто 100% должно быть. И иногда, говорит, ну вот у нее просят щенка полнозубого продать. Она едет на выставку, там начинает лезть в зубы собакам, видит, что у них самих-то полнозубых нет, а они еще от других требуют такого же. Хорошо, но там она еще говорит, там, наверное, французы все сейчас повскакивали, вернее, французский пудель-клуб, что им дурно всем стало. Yeah, I think we all are getting this. So. Yeah. Я думаю, мы все себе уже испортили слегка репутацию, вот, так что дальше хуже уже не будет. Вот, и она говорит, что очень часто бывает, то есть она сама да, признается честно, что у нее есть интерчемпионы, у которых не хватало до 4 премоляров. Вот, но это все закрывалось. По стандарту 2 премоляра наказывается ничем. Да? Клыки в десну – это дисквалификация, по ее личному мнению. То есть вот это вот очень важно. Ну и мы сейчас говорили про мелкие разновидности и ее мнение, ее отношение к отсутствию зубов уже более крупных у стандартов и у малых. So we spoke about smaller varieties, toys and dwarfs. What about missing teeth in well, mediums and especially standards? Well, I have seen very few standards missing teeth. I have had 1 standard in my life who was missing
3, or and then one who was missing P1. So it's not so common with standard poodles. Mediums, they are sometimes missing something, but you know, for me, the type of the poodle is much more important than the bloody teeth. If you put a handful of teeth on the table, do you know it's coming from the poodle? Ну вот, говорит так, во-первых, значит, в больших пуделях у нее лично было 2 собаки всего. У одного отсутствовал 3-й премоляр, у второго отсутствовал 1-й премоляр, а так, говорит, у стандартов, в принципе, не очень часто встречаются отсутствующие зубы. У малых более распространено, но, опять же, как она уже сказала, что породность, типичность и правильность переда, строение переда у собаки гораздо важнее, чем количество зубов. Говорит, на столе вам положат кучу зубов, вы, говорит, угадаете, что это от пуделя? Ну, скорее всего, нет. But of course, yes. But of course, it would be lovely. I mean, to having the 42 teeth, and that's what we try to. If you are having a poodle who's missing a tooth or two, try to find a dog with full dentition, with a history of full dentition as well. But this is when you are breeding with a livestock. You can get sometimes even bigger problems than only a missing tooth. Ну и говорит, конечно, нужно стремиться, да, получать полнозубых собак, разводить полнозубых собак. Если у суки не хватает зубов, то, конечно, кобеля нужно стараться подобрать полнозубого. Но, опять же, в разведении животных отсутствующие зубы – это не самая страшная проблема, которая может вылезти в результате получения какой-то комбинации. Вот. Ну что, поехали дальше. Shall we go back to the mediums? Да. Так, we've got a little bit of the rest. I'm going back to the pictures. So the sidewalk we spoke about, and then we are moving his brother from, right? Younger brother. They are from same parents, but from different litters. And he is one of my favorite dogs, with the type and head and movement and brown color, which was natural, he was never dyed or colored. And he had a great career, winning several Best in shows. Down there, he is winning Best in show in Helsinki. Then in the middle, it's also another show in Helsinki for Giuseppe Alessandra. And okay, the lower picture is English gentleman, Mr. Terry Thorne. And on the higher picture is unfortunately he died, but he was a great judge, Doug Linna, and got well, it was another Best in show there as well. But and he has some lovely puppies, but I can say that his brother Sidewalk, which is funny that they are same pedigree. He was producing better dogs. Так, вот это у нас щенок из дубль помета. Мы там брата его видели, старшего из первого помета, Sidewalk. Это Obsession, которая является, наверное, одной из самых любимых шоу собак Тины. Собака с яркой блестящей карьерой. Слева вот все эти победы, это Western Show. Вот. Также от Obsession были получены хорошие щенки. Кстати, она заметила, что вот этот окрас, это натуральный окрас, собаку не красили и не тонировали в течение ее жизни. Натуральный такой яркий, сочный коричневый окрас. Но, что интересно, она заметила как заводчик, что, несмотря на то, что вот у этих двух братьев родословная одна и та же. Okay, one moment back to the Obsession pictures. Yes. The big picture here, he's a veteran dog here, was placed number 5 in the Best in Show, veteran in the World Show in Helsinki. And that's a natural color, and he's a veteran dog. То есть вот на вот этой фотографии, которая справа большая, это уже Obsession в возрасте ветеранском. Он был в расстановке ветеранского Best in Show на чемпионате мира в Хельсинки.
И вот это вот его натуральный окрас в ветеранском возрасте. А вот то, что не договорила, то, что отметила Тина, заводчик, что несмотря на то, что вот их двух кобелей была абсолютно идентичная родословная, но его вот черный брат производил лучше, более успешные пометы, чем Obsession, который был яркой выставочной звездой. So I think it happens sometimes when you don't have this big winning dog who is producing better than his star product. Yeah. Okay, Sidewalk was also an international champion, but due to his missing premolars, he never did a great win. But this one has full dentition and he did well. То есть вот то, что она говорила, да, у Сайдвока отсутствовали зубы. Он закрыл, тем не менее, титул интерчемпиона, но вот у Obsession все зубы, он имел такую более успешную карьеру, но, тем не менее, лучшим производителем из них стал его черный брат. Вот. And then we have this lovely girl. Oh yeah, Sextra. She has made me so proud during the years, because still her grandchildren or great-grandchildren are winning in Russia. Sextra was from the litter of 6 puppies. There were 1 dog and 5 females. And Henrik said to me that someone in Russia would like to have a beautiful female. So we were going over the 5 puppies, and I sold the best one to Russia. So I think she did great job in Russia, but also in the middle picture here, she's winning best female in the European Winner Show in Denmark. I think this year was 97, and that's Roger Stone hugging me. And then, of course, she was also competing in Finland. We took her to Sweden as well, and she was getting the titles. So. And I understood that she also was winning Best in Show in Eurasia in Moscow, which is a big win. Ну вот и тут мы видим конвой Сексtra, собака, которая также дала много поводов для гордости заводчику. Сама собака эта родилась в помете 6 щенков, был 1 кобель, 5 сук. И Хенрик Тине сказала, знаете, в России хотят у тебя купить щенка. Но просят самого лучшего. И вот они с Хенриком выбрали эту суку, это оказался лучшим щенком помета, она была продана в Россию, но выставлялась также и по Скандинавии, то есть вот на фотографии в середине мы видим Секстру, когда на чемпионате Европы 97-го года в Дании, вот тут с Тиной рядом Стоун. Вот, также эта собака выставлялась и в Швеции успешно, и, говорит, выиграла Евразии Best in Show, да? Да. То есть тоже большая победа для пуделя на тот время. И говорит, что дети и внуки этой собаки до сих пор успешно достаточно выставляются в России, да? Ну, мои собаки, в общем-то, внуки и правнуки тоже являются Секстрой и от Ринга, и от Наташи Троцкобеля, то есть, в общем-то... Ну вот, видишь, я ж не в курсе, ты мне рассказывай. Вот, so you're saying that her own stock also comes from Sextra, from some of her puppies. Yep, yeah. Clever girl, but also I remember that his son, that is also in Russia, Exquisite and Expression, and Exquisite also won Eurasia. И вот Секстры щенки, вот сейчас у нас фотография Экспрессиона, а был еще брат Exquisite, да, который тоже выиграл Best in Show Евразии. Вот. А это собака Наташи, да, Троц, я понимаю? Да, это Наташа Троц, да. Который прожил, мне кажется, огромное количество лет какое-то. Это, если так сказать, он прадед или прапрадед Ми. Ну вот. No, I remember this dog lived with our friend, the handler, and he lived very, very long life. Yes, and all his life in full lion trimming, because Natasha was sending me pictures, and it was always in the full coat. And but he was in fabulous condition, and okay, Natasha is a sporty girl herself, so no wonder he was also in very good condition.
То есть эта собака прожила очень долгую жизнь, всегда находилась в потрясающей кондиции, в полной шерсти. Наташа продолжала Тине присылать фотографии, говорит, собака всегда была просто в великолепной форме. Ну, говорит, Наташа сама девочка спортивная, собака также, видимо, от нее что-то получила, вот эта спортивность. And then we have Angel Talk. This is, we're moving a little bit closer to the 90s, I think, right? Yes, this picture is from Portugal, European Winner Show. When was it? 93, 94 about. And actually, I gave her as a present to my dear friend who unfortunately has passed away. His name was Angel. And this bitch was best female in the European Winner Show. I remember Frank Kane was judging. Best of breed was from Spain, from Xicarahken also. Nice memory. Very hot day. Yes, looks like it. Вот эта фотография сделана в Португалии, чемпионат Европы, 93-94 год. И эту собаку Тина подарила своему другу, который, к сожалению, умер. Но, значит, судил Фрэнк Кейн породу, и эта собака стала Best of Opposite, выиграла породу на чемпионате Европы собака из Испании. То есть память такая вот очень замечательная, очень жаркий день. And then we are moving to France. Italy. Oh, Italy. Okay. Italy, yes. I have been working quite a lot with Italian breeders too. And this Avec Plaisir is from a litter of 8. And the picture is from the European Winner Show. Year was 97. And he went best of breed there. Так, This is Valerio Natale. Yes, looks a little bit different now. Значит, тут мы видим, перемещаемся в Италию. Тина достаточно тесно работала с итальянскими заводчиками в свое время. Эта собака родилась в большом помете, 8 щенков было. И эта фотография сделана в 97 году, чемпионат Европы. Судит судья Наталетти. Вот, и да, вот это вот, наверное, все, что нам было рассказано про эту собаку. А дальше мы двигаемся a little bit closer, even closer to the present day. Yeah, 98. This is a World Dog Show in Helsinki. These are junior dogs. Judge was from Australia, Graham Misson, and first is Backdoor, and second is his brother. As third, we can see Henrik. And I must say that I just found a paper when I was going through all the pictures, and there was a letter that I had. There were actually, was it 24 Canmois poodles entered in the World Show in Helsinki 98. So we were busy that weekend preparing all the dogs. 24. Yep. Standards, mediums, and dwarfs. Ну, это я просто уточнила на всякий случай, если у меня с ушами плохо, оказалось не настолько плохо. Значит, вот тут фотографии мы двигаемся еще ближе к нашему времени. Это уже 98 год, чемпионат мира. Тут мы видим, значит, судья австралийский был, стоит первым Бэкдор, второй его брат, на третьем месте Хенрик. И Тина пока вот когда разбирала вот эти все фотографии на этой неделе, говорит, нашла письмо, подтверждение регистрации. На этом чемпионате мира от питомника Канмоис было записано 24 собаки. То есть у них было чем заняться на ней. Это были малые, карлики и стандарты. Yeah. Backdoor, we call him Ringo. He was a great producer. Actually, he's the father to Sextra's litter as well, for expression and exquisite and extravaganza. He was for a while in Poland, but before going to Poland, he also stayed in Italy with Osman, whose kennel.
and produced them some nice puppies. And actually as well, they had there also Canmois Monopole and Canmois Senator. So have been working with the Nodali family several times. And later on, Backdoor moved to Germany and kind of disappeared. I never heard so much of him, but I understood that he had a good life and produced some nice puppies there as well. Ну, эта собака такую, да, вела жизнь путешественника. Вот, значит, он жил какое-то время в Польше. Перед тем, как попасть в Польшу, он провел какое-то время в питомнике Асмантус. То есть Тина тесно работала также над малыми собаками с семьей Надали. В Италии эта собака произвела хорошее, ну, приличное поголовье очень. Плюс этот кобель является отцом помета Секстры, от которого были получены Expression, Exquisite и еще одна была третья сестра. Вот, потом эта собака... Экстраваганза. Да, экстраваганза. Значит, потом эта собака была продана в Германию, и после этого там она пропала, но была уже, видимо, доживала свою жизнь как простой домашний, счастливый домашний питомец. Then we have another Italian boy. Yep, Black Magic. He has been doing big wins in all Europe. Really, really great temperament, lovely coat, so much attitude when he was coming into the ring. Now he's still alive, but he's an older dog. Pity that I could not use him at the time for my own females because they were too much relative, too close. But I think this is the type of the dog that I would like to put together today to my dogs, to my females. Ну вот тут мы еще одного итальянца видим. Эта собака очень много выигрывала, естественно, по всей Европе. Очень много. Я даже я начала ездить на выставки в Финляндию. Я его очень хорошо помню в рингах, и с Олей в рингах, и со всеми остальными нашими девочками. Эта собака, к сожалению, Тина очень жалеет, что не смогла его использовать в своем разведении настолько, как хотелось бы. Возможно, вот собака такого типа, такого темперамента, такого экстерьера, это то, что она хотела сейчас вернуть в свое разведение. Вот, вот такой вот у нас. Он сейчас уже, наверное, в ветеранском возрасте, я думаю, да? Уже более постарше ветеранского, да, Оль? Я думаю, что да, он такой достаточно взрослый мальчик. Я не знаю, сколько ему возраст сейчас, вот я так не скажу. Не помню. His last show in Helsinki, well, in Finland, was Helsinki International in December, some few years back, and he went there reservist in show. So yes, I remember that. I remember that show, and when I was putting together the presentation, I was trying to find pictures because I photographed him a lot. But my lovely son, a computer progeny, formatted my archive. He ran away to America since then, so I think he knew. Okay. I was about to kill him. Это я искала, потому что эту собаку я снимала много. Там уже мы ездили в Финляндию, я сделала репортажи для многих журналов. Естественно, полезла искать фотографии и вспомнила, что мой сыночек отформатировал весь архив всех фотографий. Сыночек сбежал в Америку, иначе моя ярость его бы достала. Вот. And then we have some magic dogs. Yeah, that's the little sister. Little sister, so magic and very feminine, a lovely head, and has been a great producer. The left picture is with one of my favorite judges, with Kerstin Nilsson, and winning Best of Breed in Sweden. And the other picture is from Amsterdam Winner Show. She went Best of Breed. Best of Opposite is from Curlfinch Kennel, and we can see the breeder herself. This is Crosswink, and at that show, So Magic won the group for Jean-Jacques Dupin, but unfortunately, we had a flight coming back home so that we couldn't stay for the Best in Show.
Ну и вот эта сестра Black Magic, однопомётница, очень красивая, очень женственная сука, прекрасная производительница. На фотографии слева мы видим ее выигрывающую породу под одним из самых любимых экспертов Тины, Керстен Нильсон. А вот справа история такая интересная. Это Амстердам-Венер выставка. Собака, эта сука, выиграла породу на выставке. Потом она выиграла группу под Жан-Жаком Дюпа. Но, к сожалению, у Тины был билет домой. Нужно было возвращаться, поэтому на Western Show они не остались. And then we are almost done with the mediums. And then we'll go back and talk to you a little bit about the more of the features of the poodles, what you want to see in your poodles. But this one, you insisted on finding the picture, Ducati. Yes, because he is still one of the few mediums with a great underjaw. It's something that is disappearing from the breed. I think in all of the sizes, they are lacking the underjaw, but he has a great underjaw. Lovely typey dog. I really like his head and I like his movement. And here is the picture is from the Finnish Poodle Club, where he was best of breed and reserve best in show. And also he was a couple of times best of opposite in the same show. And he had a litter in St. Petersburg, and I saw some of the puppies, and I really liked them. And I pity that I cannot use him because the females I still have are too much related. I mean, too close related. Ну и вот тут вот мы когда делали эту презентацию, Тина прям перерыла практически весь интернет, нашла эту фотографию. Почему настаивала так показать эту собаку, именно эту собаку? Говорит, что у этого пса вот отличная нижняя челюсть. Она говорит, это то, что стало пропадать по всем разновидностям пуделя. Челюсть недостаточно широкие, недостаточно развитые подбородки. Вот. Эта собака очень успешно выставлялась на национальных монопородных выставках Финляндии. От него был получен помет в Санкт-Петербурге. И, к сожалению, глядя на этот помет, Тина очень жалеет, что она не может его сейчас использовать в своем разведении, потому что суки, которые у них в питомнике остались, слишком близко к нему имеют отношение родственное. And then we have the headmaster. Headmaster, yes. Son of So Magic, father from Sweden, Sandas the one, if I remember correct. Here on the right picture, he is still winning the breed as a veteran dog and having his own black color. So I'm a kind of a coat and color maniac. I think black is black. I want my black dogs to be black. And he has also been a good producer. Was not able to use him myself, but I'm happy that some other breeders have been using him. And unfortunately, he passed away. He got cancer. So, but very son of now Magic, who's a daughter of mother of So Magic. So that's the line. Ага, значит так, хедмастер у нас произошел от So Magic, отец Sandast the One. Эта собака справа, вот вы видите, выигрывает породу в ветеранском классе. Натуральный окрас, натуральная шерсть. Тина у нас является маньяком окраса и очень хочет, чтобы ее черные собаки были вот такого цвета, такого черного цвета, какой мы видим на фотографии. Также собака не использовалась в разведении внутри питомника Конмойс, потому что слишком близкородственно к сукам, но, тем не менее, он использовался широко другими финскими заводчиками. Давай, Оль, сделаем перерыв. Мне кажется, Тина очень устала. Чуть-чуть. Давай вернемся. Let's go back a little bit to speaking, because I can see you are tired. Are you still with us, Tina? You're still good? I am not tired. I'm trying to understand Russian because it's so fascinating to listen that you are.
sorry, but I'm I don't know. I'm getting we're getting very excited. It's very interesting. No. It's love. No, I'm not tired. I'm just listening the language. Okay. But trying to understand what you're saying. Let's have some conversation here, потому что я вижу, Тина там какая-то такая мрачненькая сидит. Говорю, надо разбудить. Взбодрить вопросами. Да, давай вопросы. Ну, давай вернемся к судейству. Я хотела бы конкретно уже такие детальные по судейству вопросы задать. Значит, и вопрос, который у нас был в теме, да, задавали девушки, какая разновидность пуделя наиболее интересна в судействе? Okay. Then we have also another question from our viewers, and they are asking, which size variety do you like to judge the most? Do you enjoy judging the most? Mediums. Mediums. Ну, как? Ответ, какой вопрос, такой ответ. Да. So the question was rather obvious, yeah. But if I can say, but I love to judge the mediums. I'm very disappointed of some of the quality. So that's why I want to go back to medium size myself to kind of put my idea into the breed again. Of course, it's always fantastic to judge standard poodles. And well, I was once or twice in PCA, and when you see the champions, you just kind of cannot breathe. They are so spectacular in beautiful condition and lovely. But I try to go back to the roots, and I want to judge medium poodles more. Okay, I'm judging this year in Madrid, World Dog Show, but it will be dwarf poodles. Ну, в общем, да, то есть ответ был такой, достаточно однозначный, что малые пудели, конечно, очень нравится также судить стандартов, потому что вот то, что видно, да, на PCA приезжаем, класс чемпионов, это просто, ну, дышать невозможно, дыхание захватывает, от этой картины невозможно оторвать глаз. И да, хотелось бы судить больше малых, хотелось бы вернуться к истокам. Но, например, вот в Мадриде на чемпионате мира этого года Тина будет судить карликов, вот, что тоже, я думаю, будет достаточно для всех интересно. Да. Do you think there is going to be a World Dog Show? Think positive, yes. Madrid is wonderful. You know, we have not doubts, but it's a strange feeling. It's like everything stopped. So for me, it's a little bit really strange. So it's like we don't know if we are going to have the second wave of corona, but let's hope it's not coming, and let's hope we can all be at the World Dog Show. Ну вот и тоже вопрос, который волнует всех кинологов, состоится ли чемпионат мира, потому что у меня, вот, например, в этом всем карантине такое ощущение, что выставок не было никогда. То есть какое-то вот такое вот состояние, то есть все остановилось, вся жизнь остановилась. Ну вот и Тина говорит, что очень надеется, что второй волны короны не будет, что мы все встретимся в декабре в Мадриде. So we're hoping for the meeting. Мы очень ждем, мы вообще в принципе ждем уже начала выставочного сезона. У нас уже собаки выросли, мы уже готовы с новыми собаками выходить. Yeah, so Olga is saying that the dogs already grew up. They're ready for the shows, but there are no shows. Yes, we need shows. We need shows. And the puppies that used to be puppies, they're not puppies anymore. So we need something to show them somewhere. So yeah, right. Ну, давай. Следующий вопрос. В какой разновидности Тина считает сейчас самые сильные собаки? From your judging experience, which size variety would you say has the strongest dogs across the whole poodles? Dwarfs. Dwarf poodles. And why did you think it happened? Well, I think what happened to me was that my mediums became too small, so they became dwarfs. I think it has been happening to several other breeders as well. So the mediums has been giving a lot to the dwarf size, like coats and heads. And okay,
standards for sure in America are the number one size. But if I'm talking about Europe, for me, the dwarf poodle is the best. Ну вот, да, ответ такой был, что карлики. Я говорю, а почему, вот как думаете, почему так сложилось? Ну, говорит, вот лично в ее разведении что произошло? Малые стали уменьшаться в размере. И это произошло не только в питомнике Конмойска, произошло во многих других питомниках. И что знаменательно, то есть, что качественные малые очень много дали карликам. Конечно, да, то есть в Америке можно сказать, что стандарты – это самая сильная разновидность, но говоря о Европе, Тина считает, что карликовые пудели в данный момент самая сильная разновидность в пуделе. Даже не буду спорить. Окей, значит, следующий вопрос, который у нас был задан, про идеальную голову. Как Тина видит, как может описать идеальную голову пуделя? Can we talk about some of the specific features of the poodle? Yeah. Can you describe a perfect poodle head? Has to have enough length, not too much stop, not too little stop. Correct, lovely underjaw, and of course the shape of eyes. It's very important that they are dark, they are small, they are not round, and also I cannot stand cheeky dogs. So elegant, it's elegant and long. То есть что, сухая, достаточно длинная морда, не излишне выраженный, но тем не менее и не сглаженный переход от черепа к морде. Очень важна форма и положение глаз. То есть глаза должны быть темные, овальные, небольшие. И Тина терпеть не может щекастых собак. Таких. Чики Таус. Грубые, скуластые головы, скажем так. Окей. Каковы должны быть идеальные движения пуделя? Следующий вопрос в собаках. То есть как она видит вот ее идеальные движения? All right. Poodle movement. Many different breeders have different views of what they view as a perfect poodle movement. What is your position? Well, I would go by the standard because I think today everybody is fascinated about the German Shepherd movement. They want lots of reach and drive, which is actually not the typical poodle movement. Poodle movement is light. It's supposed to look like the dog is dancing. And normally when these dogs that have this heavy movement, they have too much angulations behind. They are over-angulated and okay, many times also they have very straight fronts. So it's like they are pushing a lot with their behind legs. But poodle's supposed to be, you know, light and springy gait and always when standing and moving, head and tail up. Ну вот тут, да, сейчас мода такая у нас на размашистые, быстрые движения. То есть, значит, с огромным толчком, с огромным вымахом. Вот, на самом деле это не свойственные пуделю движения. Движения пуделя в стандарте описываются как легкие, танцующие, горцующие. И обычно вот у этих собак с огромным шагом, у них излишние углы задних конечностей, как правило, прямоватый вперед. И получается, что эти собаки очень сильно работают задом, при этом перед не особо там что-то делает. Но при этом движения такие очень экспрессивные получаются. Но она говорит, что это не совсем так должно быть. И вопрос, который был задан в группе, уже не один раз его задавали нам. Возможно ли пуделя научить красиво двигаться? Вот. И Тина еще сказала, да, что пудель стойкий и в движении, голова и хвост наверх, да, то есть должны держаться. Another question that we keep on getting in all of our interviews, is it possible to teach a poodle to move correctly?
Well, yes. Well, whatever dog can move better if they have a treadmill, because that's where they used to run, like so that the movement is coming and going. I mean, when they have the treadmill, they learn to run there. But of course, if the construction of the dog is poor, and if the dog is in poor muscle condition, it's difficult. That's why I think it's very important that dogs have the possibility to run free, as well as, of course, in the leash. But if you want to kind of strengthen the front of the dog, I would take it to hill, going uphill and downhill. Then it would be kind of different way of using the muscles. But of course, if the front is poor, nothing is going to make it a superstar. But at least it's better to have it in good muscle condition than in poor. Ну вот тут тоже такой вопрос, то есть она говорит, что да, научить можно в той или иной степени. То есть да, можно обучать собаку двигаться на беговой дорожке, можно с этой собакой отдельно заниматься. То есть, значит, если у собаки плохое сложение, то там уже учи, не учи, не поможет ничего. Но если есть возможность приведения собаки в максимально оптимальную физическую форму, да, то есть подкачать ей мышцы, подкачать, собрать ей вперед, то есть есть возможность какого-то улучшения. Так она говорит, что если у собаки очень слабый, не накачанный вперед, то есть эту собаку можно выгуливать, скажем, на какой-то холмистой поверхности, чтобы собака бегала вверх и вниз с горки, чтобы она имела возможность по-разному упражнять, подкачивать мышцы. Вот. А так, конечно, у собаки с плохим передом, там учи, не учи, ничего не получится. Ну что, пошли к картинкам, потому что у нас как-то прям так лихо мы двигаемся по вопросам. Да. Can we go back to the pictures, finish with the mediums, move a little bit towards, and then we're moving very fast with the questions. So that's a very good way, I think, to go through this. And we have people discussing who are the parents of this dog, so I wonder if they will find the right answer because everybody has a different opinion, but that's okay. Okay, mother is Canmo is Now Magic, and father is Sandas Market Master. Market Master, not the one. Yes, because I have a message here from Inga Seal who is correcting me. So I think. Yeah, I don't think it's crucial, but well, for some people it is important. So, right. And here we have your English side. Yes, another English champion became champion actually quite fast, and she is sister to which one? Okay, it was a litter of 4 puppies, but she's also from Now Magic, has to be. A smaller female, and okay, they made her champion. I don't know if she has puppies, but Typee with pretty face and good coat. То есть вот тут у нас такая большая миниатюра. Эта собака тоже является чемпионом Англии. Достаточно быстро она закрылась там. Эта собака, Тина говорит, дочка Now Magic. Or So Magic. Now I don't remember. None of them. Now Magic or So Magic. Now Magic. Значит, так, значит, я тогда от So Magic. Ну, в общем, хорошо, собака типичная, хорошая шерсть, красивое, приятное выражение. И не знает Тина, какой сейчас она будет от нее получать щенков или нет, но, тем не менее, вот эта собака у нас тут заслужила место в этой презентации. And here we have your girl, which I also remember from dog shows. You showed her a lot. Oh yes, it was good that the owner was so happy to take good care of the coat. So I only need to scissor. It was either me or the lady in the other picture, Jonna Kari, handling her.
She did a really great, she had a really great career, even, winning as a younger dog, and then as a veteran, she was #3 veteran of all breeds in Helsinki, in Finland. And in these pictures, they are taken from our toy club, which is, if I can advertise a little bit, one of the, for me, the best toy show in the world. And this is from winning the Best in Show veteran. So you can see she has her own color. So still inky black at the age of 9, I think, in this picture. And she has been a good producer as well. Her daughter, Miss High Heels, has been doing also very well. I think we have her picture as well. Yes. But, I think maybe not even next picture, but хорошо, здесь мисс Обама, которую Тина также активно выставляла сама, говорит, что хозяйка прекрасно заботилась о шерсти этой собаки, то есть что нужно было Тине только сделать, ее подстричь и уложить в клетку. Вот, эта собака также продолжает успешно выставляться в ветеранском классе. Она в прошлом году была награждена как #3 ветеран всех породного рейтинга Финляндии. Вот, потом вот справа на фотографии она выигрывает ветеранский Best in Show на выставке той-клуба. Это мы когда вот разговаривали со шпицеводами про этот клуб, мы достаточно подробно поговорили. И эта собака в возрасте 9 лет, вот такая вот угольно-черная до сих пор, и также она произвела достаточно интересное потомство. Here I have another picture of her. Yes, she's there younger, and we are in Amsterdam Winter Show. We had actually a good day. Both of the dogs that we had went for Best of Breed and Best of Opposite. And here in the picture, the Best of Breed was Black Magic. То есть вот тут еще одна фотография собак Тины, тоже вот, говорит, очень успешное, очень хорошее воспоминание. Это Амстердам Винер Шоу. 2 собаки, представленные питомником Канмойс на этой выставке, выиграли породу и стали лучшим представителем противоположного пола. И ЛПП вот на этой фотографии выигрывает Black Magic. And then we are moving to Miss High Hill. Yeah, she's the daughter of Obama. And daughter of Obama. Yeah, sorry. No, she is a younger. How old is she now? High heel. Oh my God, she has to be also close to veteran age. But she's the daughter of Obama, and this is also from the Puru specialty. In Finland, we have one Puru specialty every year, and it's our biggest Puru show. So every time, if you win there, it's a big honor. And here, what would be better than winning the Best in Show under Carlos Renau? So a proud moment. Вот, ну и тут это дочь мисс Обамы, Канмойс мисс Хай Хилл. И, конечно, время летит чудовищно быстро, потому что я помню мисс Обаму еще в молодых классах. И мисс Хай Хилл, я была уверена, что чуть ли еще не в юниорах находится. Оказывается, она тоже уже приближается к ветеранскому классу. Здесь она представлена выигрывающая Best in Show на монопородной национальной выставке пуделей Финляндии. И судил эту выставку Карлос Рено, то есть, ну, момент такой вот знаменательный, очень запоминающийся. And this is now Magic. Not sure if I put her in the right place, but I figured magics go all together. So yeah. This is Mommy Magic. Her picture is here because for me, when you go over her body, it's like the breed standard. She is so well constructed and with lovely head and super coat. She was sometimes a bit lazy with her tail, and that was probably the reason we didn't show her so much. But I mean, body and construction to die for. This I would like all poodles to have this kind of body what she had. То есть вот эта фотография, это мне было дослано уже, мне кажется, сегодня в 6 утра.
эта картинка, я ее так вставила на обум, я так подумала, что если мэджики, то и это пусть здесь будет. Вот, оказалось, что это мама всех мэджиков. Собака, почему эта собака заслужила место в презентации, говорит, что вот корпус тела этой собаки – это то, что Тина хотела бы видеть, конечно, на всех пуделях. Собака слегка с линцой, слегка не очень любила она хвостом работать в ринге, но, тем не менее, по анатомии, по типу, по сложению эта собака заслуживает места в истории питомника Канмойс. And then her father was a lifelong Casanova, who is the son of obsession. Ага, значит, отцом этой собаки является lifelong Casanova, сын obsession. То есть тут у нас все линии, да, вот так вот все переплетаются совершенно знаменательным образом. And then we have this girl. Yeah, she's okay, very feminine girl, but I wanted to have her here because it's so nice to see her in two different suits. The Scandinavian puppy lion and the English saddle trim. And I really, really love the English grooming. It's damn difficult to do. And before, like I told you, when we competing from CC, adult dog had to be in that trim. You were not able to receive the CC in the puppy lion. Вот, значит, тут эта собака очень женственная, красивая сука, со замечательной выставочной карьерой, но почему тут она показывает? Вот тут Тина хотела проиллюстрировать, когда она рассказывала, что раньше в Финляндии собаки могли, малые пуделя, получать ЦАЦ только в стрижке английское седло. Вот тут представлена эта стрижка, очень сложная для исполнения, очень сложная для грумера при подготовке собаки. Но вот тут вот мы видим ГНФ в двух разных платьицах. And then we have Senator. I think you spoke about him somewhere before. Yes, he was also in Italy with Osmanthus kennel with family Nodalli, and I have been using him when he was actually he's still alive, but he was already an older dog, like 15 years old, and has been a really, really good producer. And when I used him for the last time for a medium female called Canmois, pardon my French, I kept two females, and unfortunately they both became dwarf poodles. So my wish was to have a medium female from Senator and the female, but I got two dwarfs. The male are still medium poodles, but both girls, Parisienne and Parlez-vous français, are dwarfs. Ну и вот эта собака живет в питомнике Надаля, Османтус. Он, значит, много использовался как производитель. Тина очень хотела получить себе в питомнике от него малых собак. Был он повязан с Canmois, pardon my French. К сожалению, обе суки, которых Тина себе из этого помета оставила, выросли в карликов. Вот. Их однопометный брат остался малым, но суки остались не того размера, которого Тина хотела. And here we have another of his daughters, right? Yes. This is actually, I have to say that I love the picture. It's taken by Anna Sabo. She is number one poodle, was number one poodle last year in Denmark. This year has not been shown to, well, not this year, but last year wasn't shown too much because she was mated to Olga's dog in Norway, living in Norway. And now we are waiting to see her children, male and a female, in the ring in the future. But very, very good mover, lovely head, nice black color, very poodly. То есть вот тут еще одна собака. Ну, во-первых, конечно, высокохудожественное фото.
И Тина говорит, рассказывает про эту собаку. Эта собака была топ-пуделем прошлого года в Дании. Потом она была повязана с Ольгиным Фигаро, который живет в Норвегии. И вот сейчас от этой пары подрастают щенки, и вот заводчик с нетерпением хотел бы увидеть их уже, собственно, и в рингах. Вот, очень красиво двигающаяся собака, очень такая пуделиная пудель. And then we have time design. Time design, well, he was winning a lot at his time when he was in the rings, still alive, but I just want to show these pictures of the type that I think is very important for the poodle, the proportions and the head carriage, temperament and good coats. Так, вот тут у нас собака, которая тоже в свое время очень много выигрывала. Правильная, корректная шерсть, хорошее движение, продуктивное. Вот, то есть этот пес тоже вот очень такой знаковый для разведения. Так, мне пишут вопросы почему-то приваты, на которые я их не вижу. Ребята, не пишите мне ничего в личке. Я напишу, чтобы они написали там. Ага. Yeah, because I'm sorry, I'm receiving questions from all over the place in different places, and I don't even understand why it's happening, why the telephone is doing this. Okay, and then we have your brown youngster. Yeah, yes. Now we are more close to today's. Today, of course, she has now also retired from the shows. Brown color is not so easy, but here she is as a young one. Actually, the left one it was her first show in Toy Club show, and from junior class, she went for best of breed. And then the other picture is like 6 months later, and being best of opposite at the Finnish Poodle Club. So, and now she had litter and hoping to see her puppies in the ring in the future. They are now about 7 months old, the puppies. So this is a really present. Yeah. То есть вот сейчас мы уже подошли к нынешнему времени. Эта собака на одной из фотографий показана выигрывающая Best of Opposite из юниорского класса на монопородной выставке. Далее она также выигрывала на монопородных выставках уже в более взрослом возрасте. 7 месяцев сейчас ее щенкам. И также ждут, да, пока откроется у нас выставочный сезон. And I think we're moving very slowly to your dwarf dogs. Yeah. She is from the same litter as Chic, Canmois Chic, that went to Ireland. And okay, living in Lapland, but and here we have, okay, Chic herself. Yeah. Okay, we are going fast. Yeah, no, I'm sorry, I looked, yeah, this is, so, I'm sorry, Click was a sister, I remember we spoke, but I forgot. Yeah, they are sisters, Chic and Click are sisters. And, okay, Click was living in the north, but of course was shown a lot. But, you know, when you are living in the north, it's much more difficult to come to the south from Rovaniemi, but she was international champion. And then this Chic, I think she must be, the sister Chic must be absolutely one of my best producers ever. Okay, from medium parents, she has the coat and body and head and movement. Very proud of her. Was one of my favorite. And the picture is from Italy, from the European Winner Show '97. Next, the judges, unfortunately, also he passed away, Nicolarini, and the male is from Belgium, from Vanaken and Heinesche, and they were best of breed, and we got best of opposite. Вот, ну и тут мы уже двигаемся потихонечку, переходим к карликовой разновидности представленным питомником Canmois.
Значит так, две сестры, однопометницы. Одна у нас вырастает малую, от малых родителей, вторая остается карлицей. Помните историю, как эта собака вернулась из Ирландии? Вот, так эта собака карликовая, она унаследовала от малых своих родителей шерсть, корпус, голову, выражение, движение, но и стала также очень важной производительницей, скорее всего, даже лучшей производительницей в питомнике Ханмойс. Сестра ее, вот эта, она жила очень, практически на крайнем севере, около Рованьеми, это уже за полярным кругом, там у нас Санта-Клаус живет. Вот. Эта собака, тем не менее, закрыла титул интернационального чемпиона, хотя ездить оттуда куда-нибудь, и даже в другую, ну, в южную часть Финляндии, мне кажется, это безумное какое-то расстояние. Вот. Но, тем не менее, владельцы вот прям молодцы, приложили массу усилий. Вот, а здесь мы видим вот эту вот собаку, карлицу. Это чемпионат Европы 97-го года. ЛПП стала собака из разведения Ванекина Хайнаша, а собака Тины стала Best of Opposite. Okay, I think I dug through that part. Yeah, okay. Without losing the point. Should we go back to some questions? Оля, как там с вопросами? Давай? Да, давай. Ой, сейчас я. Да. Я тут расслабилась, заслушалась. Я подушку взяла. I also, while we were looking at the pictures, I got up, I got the pillow because my side is hurting because I'm laying on the table here. Olga is also laid down. Good thing she didn't fall asleep. Но я не сплю, не надо, я послушалась. Не-не-не, очень круто. Ага. Значит, следующий вопрос, такой глобальный. Какие основные проблемы Тина видит в породе сейчас? All right, next question is also more of the general one. Which main problems do you see in the breed right now? Oh, okay. I think coat, color, front, underjaw, lack of type, not elegance enough, wrong movement. Do you need more? I think we got the point, and we didn't mention the tails yet. Ну, так, проблемы. Значит, список, в принципе, вот такой по порядку. Шерсть, окрас, строение переда, недостаточная типичность, недостаточная породность, отсутствие элегантности. Говорит, дальше продолжать? Я говорю, ну, мы еще к постам даже не подошли, а как-то уже список такой достаточно впечатляющий. Why? Why do you think such a sloppy breeding? Because I think there's a difference of being a breeder or just making puppies. And it's totally different. People think that when they have their first litter, they call themselves breeders. Well, they're far from a breeder. We who have been doing this for a long time, it's not only just putting a male and a female together. And I think when they want to make their litter, they probably go to the closest male who is near their female. Then a true doggy person will travel around the planet to see the correct male for her female. And I think it's a lack of knowledge also. People are not so much interested in standards or how actually the breed should look like. They are just thinking that, okay, we have a litter and we go to shows and they make a champion and then they are happy, because I think most of the dogs become champion if you just run there often enough. But we are not having, we are not lacking of material. There are plenty of material, and that's why a true breeder cooperates with other breeders in different countries. And like myself, I have always wanted to give my dogs for other breeders to be used. And I, of course, expect that I can use other breeders' dogs. And that's when I'm going to be 100 years. I love to see that
even my dog is behind this dog. It makes me very, very proud to see that my dogs are in some beautiful dog's pedigree, even if it's in the 20 years ago, but for me it's an honor. Ну вот тут да, ответ тоже такой. Я просто спросила, потому что да, вот мне такой список выдали, ну, проблем. Я говорю, ну как вот это могло все произойти вот так? Ну, говорит, тут нужно очень хорошо понимать разницу между заводчиком и разведенцем, человеком, который получает щеночков. Скорее всего, заводчик поедет на другой конец света в поиске производителя для своей суки, в то время как человек, который хочет получить щеночков, он свяжется с тем, кто поближе, кто поудобнее. Вот. Люди, которые получают первый помет, да, своей суки, вообще считают, ну, в первый раз в жизни, они себя часто называют заводчиками. Хотя для Тины понятие заводчика, оно включает в себя немножко другое понятие. Вот. И говорит, что очень важно также то, что люди не интересуются, людям не интересна информация, они не хотят делиться, они не хотят искать что-то новое. И, говорит, настолько важно работать с другими заводчиками. Она с радостью дает своих кобелей на вязки в другие питомники, но в то же время ожидает, что те питомники будут предоставлять своих собак ей для вязок также. Плюс она говорит, что даже, говорит, вот мне будет 100 лет исполнится, я хочу видеть в других питомниках своих собак в их родословных. Даже если эти собаки будут где-то очень-очень далеко, но для меня это будет поводом для гордости то, что другие питомники основывают свое разведение на моих кровях. Ну, тут и не поспоришь. Это действительно предмет гордости, я могу сказать, да. Yeah. So you should be very proud. And today, the whole breeding made so much more sense because yesterday, or day before yesterday, we were going very fast. Today, you've done the homework, and that's very you have done the work. I tried, but I'm still digging. I'm sort of, you know, lying and inventing, but I think next time I will be much more prepared. No. Вот. Ну что у нас еще? Давай немножечко пару вопросов и поедем тогда по карликам, хорошо? Да. Следующий вопрос, который был задан. Какие недостатки для Тины неприемлемы? All right. What faults do you find unacceptable in a poodle? What faults? Yeah. Bad temperament. I cannot stand bad temperament, and but also lack of type. I mean, for me, the three most important things on a poodle when you judge them is type, and type. I mean, if there is no type and not correct proportions, it can never be an excellent dog. So temperament, and of course, well, if we start to talk about the movement, the untypical movement, and ugly head. I would love to have a beautiful feet, but still it's a less of a problem to have a flatter feet. But you want to have the poodly attitude, poodly expression, and to be honest, I'm a front maniac. Of course. I'm obsessed with a good front. Ну что, в первую очередь, недостаток, который категорически неприемлем, это плохой темперамент. То есть пудель с плохим темпераментом уже для Тины практически не существует. Второй момент – это тип. То есть во время судейства пуделя нужно все время помнить о 3 самых важных характеристиках пуделя. Это тип и еще раз тип. Вот, если у собаки неправильные пропорции, если собака неправильно двигается, непородно двигается, то есть она уже пуделем считаться не может. Еще Тина терпеть не может некрасивые головы. И она является также фанатиком, фанатически хотела бы видеть правильное, хорошее строение переда, что абсолютно для нее критично. Окей, следующий вопрос, который очень многих людей на самом деле волнует, и я сейчас вижу, пишут опять там про посты
это больная проблема для многих людей. Как Тина относится к хвостам, которые далеки от идеальных? And you know, that's a funny thing. You're speaking about the global things, and people keep on asking question about the tails. We have question after question. Okay. So what do you think about tails which are, okay, we're not speaking about ugly tails, but tails which are not perfect? What do you have to say? Well, it's one fault on the dog. I am not going to disqualify anyone because of the tail. And today, when dogs have long tails, it's difficult, to be honest. I mean, when somebody says that you can easily breed it out, but it's not that easy, because I have done one combination 2 times. On the other litter, everybody had perfect tail. On the second litter, same combination, they had kind of curly tails. Of course, it's beautiful if you have a good tail, and for sure, if I have a dog in my ring when I'm judging with a lovely straight tail, I will, you know, give it an extra credit for that. But it's still not the main point. For me, when I'm judging, I like to see that the root of the tail is in a correct position. And then, of course, it comes up and it's turning somewhere, or even in the worst case, it's going to be kind of in like a roll. But for me, if the tail root is already coming wrongly up, that's the bad thing. And that, for me, it's no longer an excellent dog. But I want to see a couple of centimeters in the right position, and then I can use my imagination if it's a beautiful dog. Of course, if it's an ugly dog, then it goes to the same package with the faults. Ну вот тоже это вот такой вопрос, да, вот это у нас по всем интервью одно и то же. Мы про глобальное, а нам про хвосты. Мы про какое-то что-то высокие материи, а нам про уши. И вот, значит, понеслось. Хорошо, хвост. Но, говорит, хвост – это всего лишь один признак собаки. И как бы, конечно, не хотелось бы видеть идеально прямой правильный хвост, то есть тут, конечно, ну, не настолько это критично для Тины. Выход хвоста, постав хвоста, хотя бы пару сантиметров. Вот это вот уже важно. Дальше она может подключить воображение, особенно если собака красивая. Если собака отвратительная, то и хвост ее уже никакой не спасет. Вот. И когда вот перестали купировать хвосты, многих мнение было, что хвосты очень легко исправить. Вот у Тины был опыт, что из дубль пометов, в первом помете были получены собаки с идеальными хвостами, дубль помет дал хвосты, закрученные в кольцо. Вот, то есть тут вот с хвостами нужно и поковыряться, в общем, но кто говорит, что это не настолько так, чтобы вот дисквалифицировать всех собак с неправильными хвостами. But also the reason for these bad tails is coming from the construction, because if you read the standard, which says how supposed to be the croup and how long the croup supposed to be. So if it's a steep croup and short croup, normally the tail is also bad. Вот, и еще форма хвоста и манера того, как собака несет этот хвост, часто, естественно, привязана напрямую к анатомии, к строению крупа. Если круп имеет какие-то вариации от правильного строения, скорее всего, хвост будет также неправильный. Ну что у нас? Ну что, давай к карликам. Okay, are you still with us? Are you still okay? Yes, I'm here. No All problem. Right. Let's go back to the pictures. I think now it's going to go faster because it's not that many, and and we have only 96 slides, and we're on slide 57. So we're doing nice progress. Да, мы сейчас на 57-й картинке из 96. Так что, ребятки, давайте, упрашиваем Тину еще нас не бросать. All right, so we spoke about those two sisters, and do you want to move to
Hold on, I'm moving and I'm moving. All right, this is also her, a different show, older. And then we have, okay, there you go. That's her daughter that she brought over from Ireland. Yeah, but actually that time she was living in England, so she came back from England with 4 puppies in her womb, and there were 3 girls and 1 boy, and actually all of them I sold to breeders, because I said that I will never start to breed dwarf size, and that's why I sold them. But okay, then I had Chic at Tirken at home, and well, I started to look at her and I thought that, oh damn, she looks pretty good. So I grow her coat, and well, I think she has done kind of a history in dwarf poodles and has been, like I said, one of my best producers ever. Ну и вот тут получилось так. Эту собаку вернули в питомник из Англии, потому что она для Англии не доросла по росту. Эта сука была повязана. Она родила 4 щенков. Всех 4 щенков Тина распродала по питомникам, потому что она сказала, что карликами она заниматься не хочет. И всех этих щенков распродали. Про историю Тины Тернер мы уже там говорили пораньше. Вот, но тем не менее, вот эта вот собака была у Тины в доме, и так посмотрела, говорит, а может и ничего, отрастила шерсть, и, в принципе, эта собака произвела достаточно, вернее, внесла очень большой вклад в развитие карликов в Скандинавии, вот, и во всем мире. And then we have her son, was it? Yes, her son Kiss Kiss, who is kind of a historical dog in the way that he made history, winning a world winner title 2000, 2001, and 2002, and it was kind of a hat trick. And here in Portugal, he even won Group 9. After I stopped showing him here, he went to the States and was finished very short time as an American champion and Canadian champion. So, and I don't remember even, but plenty of titles he has. Ну вот, значит, вот от этой суки был также получен вот мальчик, который тоже стал очень легендарной собакой в карликовых пуделях, выиграв 3 подряд титула чемпиона мира 2000, 2001 и 2002 года. Значит, эта собака даже вот группу выиграла в Португалии 2001 года, да, чемпионат мира. Вот, после своего последнего победы на чемпионате мира эта собака уезжает в Соединенные Штаты и достаточно быстро там закрывает титул чемпиона Америки и чемпиона Канады. And then we're moving to Acid Queen, which actually, I remember we were discussing a lot yesterday. Yes. Yeah. It's funny to see all us 3, Mikke and Justin and me in the same picture, but Acid Queen kept very well her color, lovely type, and actually I really like their 2 very typey dwarf poodles in the picture. And Acid Queen is the mother to Queen Rules, who has been doing a great career in Russia, and I think is champion in 33 in different countries. So this Acid Queen had 1 litter, and I like what she produced. Ну, тут вот, да, еще одна карликовая собака из питомника Конмойс. Также легендарная собака коричневого окраса, прочного коричневого окраса. Она имела всего 1 помет, и из него произошла Queen Rules, той сука, которая, если мы не ошибаемся, более 20 или 30 титулов национальных чемпионов имеет. И вот тут, да,
3 легендарные фигуры в пуделином мире сразу представлены, мало того, что на одной фотографии, и плюс еще 2 очень типичных, 2 очень правильных карликовых пуделя. And then we have this boy who is a big producer. Yes, he lives in Serbia and has been producing wonderful puppies. I have been seeing plenty of pictures, and I always said that I would love to use him. And actually, that was one of my choices to breed now the dwarf pitch, but unfortunately, due to this corona, would have been impossible to travel. Ну вот, значит, Значит, этот кобель живет в Сербии, также очень успешный производитель. Тина даже вот хотела в этом году свою карлицу с ним повязать, но из-за карантина этот план не выстрелил, но тем не менее, будет, возможно, к нему тоже она вернется. Then we have our Polish friends. Polish friend, Polish son Jakub. And this Raining Man has been also a great producer, and probably also one of the best producers. Тоже очень известный with Finnish breeders. Также активно используемый и финскими заводчиками, и европейскими. Тут он у нас с нашим польским коллегой представлен. Вот, очень также собака, которая знаменательна в породе. Then we have On Time, which is a recent winner. Yeah. Okay, already I think she must be, I don't know, what is she, 10 years of age? Oh, Jesus. But time flies. Yeah. I don't like it. Yes. But I mean, she's also about type, a lot about type. For me, like I said, it's important to me. And gorgeous coat and lovely body, and made me very proud with her owner. I sometimes handled her by myself, and she's in mini-win kennels and has been producing very nice puppies for Nina. Proud of all of them. Yeah, Nina is saying that she is almost 13. So. Oh, Jesus. Yes. Oh my God. I thought she was 10. Okay, 13. Yeah, and I thought that she was still in classes. So, в общем, какой-то кошмар. Что-то мы как-то какие-то нестареющие ветераны. Я была уверена, что эта собака еще молодая. Тина говорит, что ей 10. Хозяйка пишет, что 13. В общем, мы как-то промахнулись по временам и по веку, мне кажется, очень сильно. Но эта собака, опять же, является воплощением типа. Эта собака является воплощением того, к чему Тина стремилась во всем своем разведении. Тип, шерсть, движение, голова, корпус. И отличный темперамент. И, естественно, эта собака, как мы уже поняли, за много лет произвела очень хороших щенков. Вот хозяйка вся прям очень радостно комментирует и рисует там сердечки. Yeah, so we got some comments. So people are watching, so no mistakes are allowed. Okay. Yeah. Her father is from Mikael. It's kudos timeout. Ага. Да, так значит, вот тут у нас, да, встретились 2 великих заводчика. Вернее, отцом этой собаки является Kudos Timeout, про которого мы говорили нашу предыдущую встречу с Микаэлем Нильсоном. And then we have Parisienne, who is... Yes, she's young. She's only 3. She's only 3, and she is from medium parents. Here in the picture, she was winning a Best in Show in a kind of a group show for 2 groups. And this is actually the female that I have been now asking the permission to breed it to Olga's medium that is in Norway. So I'm really looking forward to that combination. I have the feeling that there will be something. Interesting. Вот это вот собака, про которую мы чуть раньше говорили, когда затронули межростовые вязки.
Это собака, дочь двух малых собак, но при этом она выставляется, вернее, она выросла только в карлика. Тем не менее, Тина планирует вязать ее с малым кобелем и надеется получить от нее интересных щенков. Тут она выигрывает Best in Show на выставке двух групп, то есть в Финляндии популярные проходят такие выставки, но при этом вот собака это тоже занимает вот такие места на этих на специализированных выставках. And here we have Little Women. Also, I remember him in the rings, but it must be some time ago. She's a toy. She's a toy poodle. She is a toy. So are we moving to toys? Hold on, I'll see. I'll pick. Yes, we are moving to toys. So we're almost we're done with the dwarfs. Ну что, с карликами мы покончили, мы передвигаемся к тоям. And how did you come up into that? Come into that? Yeah, it's just okay. I really like her type and the proportions. I wanted to show it here because of the grooming, because maybe some people like to know my opinion about the continental grooming. I said to Jakub that don't put it to the continental because it's for me it's for the standard poodles, that grooming, but I have to say that she looks kind of okay in the continental, and of course in America, in Japan and everywhere they are showing them in this grooming, but especially here in Scandinavia I think it's a bit more difficult for judges to judge that because you cannot hide anything. You have everything. Yes, everything. Ну, вот эта собака заработала место в нашей презентации, естественно, своим грумингом. То есть, конечно, она правильного и анатомии, но она очень хотела показать Тоя в стрижке континенталь. Когда Якуб решил эту собаку сбрить, она ему говорит, нет, не надо ни в коем случае, это стрижка для стандартов. Той будет мне не очень хорошо выглядеть, но при этом эта собака очень достойно в этой стрижке и выглядит. Вот, конечно, нужно не забывать, что в Америке, в Японии тоев выставляют в этой стрижке, и эти собаки выигрывают, но при этом в Скандинавии с подобной стрижкой выигрывать достаточно сложно. And then we have Didi, who made everybody proud. Yes. Thanks to your photographic skills also. She, I think, has the most titles than anyone else. I think she must be champion in 33 countries and very, very typey toy with lovely coat, and it was wonderful. I was 2 years ago judging in Eurasia, and I visited my dear friends Alla and Yuri, and of course Elena was there, and she was still inky black and in full lion coat, and I think she must have been 13 or 14. I mean, unbelievable, and that's why I want to point out that it's very important that dogs have good coats and good colors so that they are still black when they are old. Ну вот эта собака, возможно, имеет самое большое количество титулов среди всех конмойсов. Это конмойс Queen Rules. Тина говорит, что порядка 30-33 национальных чемпионств у нее. Но, тем не менее, эта собака еще также знаменательна тем, что эта собака до сих пор находится в полной шерсти, она находится также в прекрасном здоровье, отлично держит окрас. Пару лет назад Тина была в Москве, судила Евразию и съездила в гости к хозяевам этой собаки, Али и Юрию. Там была наша общая подружка Лена Выборнова, и Тина была счастлива видеть свою собаку вот в такой кондиции, в возрасте 13-14 лет, то есть она абсолютно черная, и при этом она абсолютно вот в шерсти. И Elena is telling us that Didi is still inky black, and she will be 13 in August. Okay, so greetings to Elena. Тебе привет, Леночка. Вот, спасибо за то, что пишешь нам комментарии. Очень здорово всех читать. И как-то мы тут хорошо сидим, я бы сказала. Как вы думаете? Чудесно. Пошел 4-й час, и сидим. Я могу сказать, что я не устала. Мне интересно.
Ну да, вопросов у нас осталось на самом деле немного. Давайте так, мы не будем сильно разбалтываться. Главное, чтобы нас не прогнали из гостей. Мне так кажется. Да. We're saying that we're only hoping that Tiina, that your hosts are not going to kick us all out. Thank you very much to Jussi and Laran for having us. They brought me some oil. For your throat. All right. Throat. Yeah, I have tea, but we are having such a good time, all of us, and we only hope definitely. I love this. A little bit, that they will have some patience for us. Oh yes, no problem. Here we have one of my toy poodle favorites, Waterproof. She was a junior world winner in Stockholm World Dog Show 2008, and I just love her attitude. She was always, and with the perfect tail if somebody wants to see the tail, but with beautiful head and lovely attitude. Very, very nice toy. И вот это вот одна из самых любимых тоек Тины, собака, которая стала юной чемпионкой мира в Стокгольме 2008 года. Собака с потрясающим характером и, как вы можете заметить, с идеальным хвостом. При этом прекрасное выражение, прекрасная голова и собака, которая была всегда настолько собой преисполнена, ну вот насколько это только можно. Вот. А я еще должна заметить, что Тину-то, я что говорю, чтобы из гостей не выгнали, она, чтобы нам всем устроить хороший эфир, пошла в гости к своим друзьям. Видите, что написано на экране, что они сейчас в гостях находятся, она у Юси Лейматайнена и Лорана Хайнеша, и мы говорим, очень надеемся, что нас не выгонят. Можно еще раз повторить на английском. I just said thank you to your hosts, and we're just keeping fingers crossed that they're still good with us. So, because no problem. It's absolutely fascinating how roads are crossing and how people, you know, we've been watching you spending quarantine together. Yeah. And we're very envious that you have such neighbors that you can just walk over and have such wonderful time with. That's what friends are for. Ну вот, говорят, для того дружба и существует. Мы тут с завистью смотрим, как они в гости друг к другу ходят весь карантин. Вот, но я думаю, это очень здорово. Но теперь мы еще и закатились всей компанией Пуделиной в гости. So, what this girl is about? This girl, Weather Girl, she's the full sister to Raining Men. No matter he is a dwarf and she's a toy. I think she must be one of Jakob's and Adam's favorites. Also mine. I mean, she has a gorgeous head and very, very nice brown color, lovely poodle attitude, and very, very typical poodle for me. Ну вот тут вот девушка, проживающая в Польше, любимица своих хозяев, она является родной сестрой Raining Men. Тот карлик, а это у нас вот тоечка. Вот, собака тоже с потрясающе красивой головой, с отличной шерстью, очень такая вся пуделиная собака. Вот, дальше мы видим еще одну. And this is also a Polish girl? Well, yes, a toy poodle also that Jakub was showing in Poland, and just there to show some of the toys, because I want to remind that my first poodle, the 42 centimeter Hobbit Humpty Dumpty, is behind all these. So with kind of planning and with a little bit of luck, from one size you can have 3 in 40 years. Yeah, but your toys originated in mediums, is that correct? Yes. And yes. You used, but you still use some toys to just to complete, you know, for matings, or is it completely? I don't have. I no longer have toy poodles. Yeah. But when you were breeding them, did you breed from outside as well? Yes, definitely. I was using a few times Solness Rainmaker
and he fitted very well to my females, and I never got these toys out of medium parents. They are coming from dwarf parents, so kind of going with trying to find a suitable male which had the type and attitude, poodly, and you put them together and you can have some nice puppies. Wow, that's some genetics. I still don't get it, but it's very fascinating. То есть вы помните первого 42-сантиметрового малого Тины? То есть вот они, вот эти все тои, свое, то есть он у них у всех родословный. То есть, говорит, вот как-то так все уменьшалось, получила она хороших карликов, от этих карликов получила тоев, используя при этом для ауткроссов сторонних кобелей. Несколько раз был Солнес Рейнмейкер использован в питомнике в разведении, который очень по типу подошел к ее собакам. Ну и для меня вот прям такая генетическая загадка, как можно вот так в 3 разновидностях получить прекрасных однотипных собак от, в принципе, малых. So this was a fascinating, absolutely fascinating line that you have. And this beautiful dog? He's my last toy. I was never ever planning to have another toy poodle litter, and I had one dog at home and my females, and one night I thought I was having a nightmare. I could hear that somebody was crying, and I thought that, okay, this must be a nightmare. And then I woke up and I said, no, damn, I can hear some puppy crying. And I said, I haven't been reading anything. So what is this? I opened the door, and behind the door I could see my older dogs in front of the wall, and then a female, my little Tilly, in front of the door with this puppy. And I thought that, okay, I have a puppy, which I didn't know that it was going to be born. Of course, the father was mine, so that I knew I had only one male, so I know who was the guilty one. But the reason why I stopped breeding toys was that I think I was coming kind of into the end with some lines, because mothers didn't have enough milk. And I thought that, okay, I will stop breeding this size, because it's too much job. You have 1 or 2 puppies and you stay up 3 weeks and there are no milk, and you have to really work to keep them alive. And then when he was born, I said, oh shit, pardon my French, but I decided that, okay, if he wants to survive, he will do it himself, and she will take care of it. I am not going to kind of use my energy to that, because it was kind of a bit hard time at my life at that time. And suddenly I realized that he was growing, and week after week I started to think that, Jesus, he looks beautiful. And I think he turned up quite nicely. So he was shown a lot in Poland by my 2 friends, Jakub and Adam, and he came back, and even at the Puru Specialty, which I have a very high respect for our show, he was best of opposite. But no more toys. No more toys. Ну, вот это вот у нас последний той разведение питомника Мойс. Тина говорит, что, в принципе, она не планировала даже этого выводить, потому что линия такая, она сама по себе пришла в тупик. Суки мало рожали, у них не было молока, нужно было этих щенков всех спасать, кормить, и ей уже, честно говоря, все это очень сильно надоело, не очень слишком много энергии все это съедало, ну и все, и в принципе вот все разведение тоев она заканчивает. И тут как-то во сне слышит, пищит и пищит, вот, она говорит, кошмар, наверное, снится. Оно все еще пищит. Хорошо, встает посреди ночи, идет в питомник. Собаки в углу, все смотрят. В другом углу лежит ее тойка, которая благополучно родила вот этого младенца. Но она примерно догадывалась, вернее, поняла, кто отец, потому что на тот момент у нее был один, который мог повязать эту суку.
Вот, щенок родился, но она на него посмотрела, говорит, ну, слушай, говорит, хочешь жить, давай, выживай сам, потому что я, говорит, тебя спасать больше не буду, и спасать никого больше не буду. И этот щенок потихонечку смотрит, живет, растет даже неплохим. Вот, ну и вот и он вырос неплохую, красивую очень собаку, он уехал в Польшу к Якобу и Адаму, которые продолжают заниматься тоями и поддерживают, да, конмойсовскую линию тоев. Эта собака также приезжала на выставки в Финляндию и успешно достаточно выставлялась на монопородках там. Но, в принципе, вот это завершение линии тоев в питомнике конмой. Угу. И, Оль, как ты? Давай прервемся на секунду, потому что у нас осталось только стандарты. We have a few more judging questions, which are not, you know, very important, but at least, you know, we'll mix it up a little bit, and then we'll go back to standards, and we are done. So Okay. Yeah, because I think we have only standards, and then some of your judging photos, which I will just let go on the background. Ну что, Оль, давай, там пара вопрос, повлияет ли на решение Тины как эксперта груминг и хендлинг? Would grooming and handling of dogs presented to you in the ring affect or influence your decision placement of those dogs? Well, of course, shows are beauty competitions. I don't want to see dirty dogs or matted dogs. But not everybody is talented with scissors. So kind of smaller national shows, people come and show their dearly loved pets, and you just have to, or I just have to, I go over the dog, and if it has a nice construction and it moves well, no problem. I can give it a CC, I can make it best of opposite sex. I probably wouldn't send it to the main ring, because then my colleagues might be questioning my if I'm capable of judging the breed. But for sure, today dog shows are hard competition. They are expensive. Entry fees are expensive. People are traveling. Shows, dogs are expensive. Everything costs money. So I kind of expect that if you want to show your dog, you do it as best as you can. And as a judge, I have about 3 minutes to see the dog. So if you don't show it properly and it's dirty, so don't expect to get anything. So тут it is important. Yeah. То есть ответ такой. Все-таки выставка – это конкурс красоты. То есть собака в колтунах, собака грязная, в ринг может не являться. Но Тина также хорошо понимает, что не все имеют возможность, не все умеют правильно, красиво подготовить собаку, не все умеют красиво подстричь, не все умеют красиво уложить. И на выставках, которые поменьше, Тина с таким же энтузиазмом, если собака достойна этого, отдаст ей титул, отдаст ей ЦАЦ, скорее всего, даже отдаст лучшего представителя противоположного пола, то есть, скорее всего, в главный ринг эту собаку она не выпустит, а то коллеги там со всякими вопросами могут возникнуть. Вот. Но, в принципе, да, груминг и хендлинг важны на больших шоу. На более маленьких шоу все-таки гораздо более лояльно она относится. Ну и такой, наверное, любимый, долгожданный вопрос про шиньоны. Да. Как отреагирует Тина, если она найдет в ринге шиньон, как эксперт? В ринге или на собаке? На собаке. All right. This is another trick question that we have for poodle judges. How would you react if you find a hairpiece on the dog? Well, you know that I have been in this game 40 years, and I have done everything myself also. And I think probably now someone is going to be shocked, but if you do properly what you are doing and you don't get caught, I don't care. As long as when I'm using the dogs for breeding, the person who is
adding extra hair or coloring the dog, I would like to know it before I use the dog for breeding. But okay, I am not going to open dogs' rubber bands in the ring, and I think that's very rude from some judges when they are touching the poodle from the top knot and ripping the rubber bands and or messing with the coat, because you can judge the poodle without messing the coat. But of course, there is kind of a limit what you can do and what you cannot do, but one extra piece of hair or 2 or 3, but at least if you do that, don't get caught, because then it's another thing. If the dog is running in the ring and the pieces are following it 2 meters behind, then I will not accept it. Ну, говорит, возможно, да, кто-то будет шокирован, но она сама за 40 лет в пуделизме делала все, умеет все делать, знает, как это делается, и говорит: ребят, если делаете что-то подобное, делайте это хорошо, чтобы шерсть, вернее, шиньоны в процессе показа собаки не вываливались на землю. Вот. Специально она искать ничего не будет, резинки не рвет, она считает очень грубым таким хамским отношением экспертов, когда они разрывают резинки, когда они шерсть расковыривают, потому что грумеры все-таки и хендлеры тратят достаточное количество времени, огромное количество времени на укладку. И влезать туда руками, ну, как вот пуделистки, Тине, она считает, что это невежливое поведение судьи. Вот. А так, в принципе, что важно для нее, как для заводчика, если с кобелем, с которым она хочет вязаться, да, вязать свою суку, она хочет знать заранее, был ли он крашеный и вставлена ли у него шерсть или своя. То есть это чисто вежливо, да, поставить в известность хозяйку суки о том, что собака не совсем натуральная. Вот. Ну что, поехали к большим пуделям? Давай. Ага, потому что у нас осталось прям вот чуть-чуть. Слушай, давай один вопрос задам про косметику, про чрезмерное отношение косметики. И я думаю, что это будет логичное завершение вот этой череды этих вопросов, да? Все, да, я поняла, потому что у меня почему-то этот вопрос куда-то укатился. Right. Yeah, last question. Да. Давай я по-русски его произнесу. Давай. Значит, какое отношение у Тины к применению косметики и насколько как бы чрезмерное, да, косметики именно перед рингом? И снизит ли она оценку за ее чрезмерное потребление? So, can you tell us your opinion on using hairspray, excessive hairspray? Would you lower the grade, or would you mention it in the critique if there is too much? Or is it too much, ever too much? I have done it actually, I think 3 times, mentioning that a little bit less hairspray would be good, because okay, for me, I like to see the top knot like a crown on the top of the beautiful head, or around the head. But some people, they just think maybe that the more is better. And then it's kind of an Irokese that is standing strictly, and that I don't like. There have to be kind of middle way what to do, but for me it's a beauty competition, and I feel sorry that we cannot use hairspray in Finland. It's not the thing that I would like to put one bottle on one head, but it's kind of finishing the beautiful picture. Ну вот тоже говорит такой вопрос количества, то есть можно же, да, сделать красивую укладку, которая подчеркнет внешний вид пуделя. Несколько раз она, к сожалению, должна была вынуждена отметить в описании собаки, что у нее излишнее количество косметики было использовано. Потому что когда люди заливают железобетонный вот такой вот ракез на голове у собаки, это уже не является конкурсом красоты. Вот. Жалеет Тина, что в Финляндии запрещено использование лака. Она говорит, конечно, сама бутылку целую на одну голову она никогда не выливала у собаки. Вот. Но, тем не менее, вот этот вот, да, укладка, это все-таки, да, добавление, какое-то дополнение имиджа выставочного пуделя. Угу. Ну что,
Пошли? Переходим, Alright. да, Almost стандарт. done. Well, shall we move to the standards? Can I? Yes, okay, let's go. Alright, все, двигаемся к стандартам. И у нас мы возвращаемся к фотографии великолепного Гордона. So we're going back to your basics. Okay. So Gordon, I think you spoke at length about, and then you had a 1 liter with piranha. Yes. Well, that was the inbreeding to the half brother, and got the 2 puppies, and one became dog of the year, and I can say that the way, like, he was so inbred, he was producing a lot about himself for his puppies. And thank God he was a healthy dog with the correct hips and eyes. So I did a risk when I did this inbreeding, but I have been very proudly following his children and grandchildren and great grandchildren doing well. So that's Rubiazo that you're saying, the top dog of the year. Ну вот, значит так, пиранья, как мы помним, была повязана со своим полубратом, и от нее получена была собака, топ-собака всех породного рейтинга Финляндии. Очень, что было хорошо, собака здоровая, собака стабильная, собака абсолютно хорошо передающая себя своим потомкам. И Тина очень рада видеть эту собаку в его детях, внуках и правнуках. Вот. And then we have this photograph of, this is the next generation. This is more. No, actually, that's Rubiazzo as well. He was not a big dog. He was not a big dog, and the picture, which is this number 79, it's him as a puppy with his sister. Okay. They are 9 months old, 9 or 10 months old here. Вот, я просто не подписала, я как-то так вступила, видать, под конец. Значит, вот эти 2 щенка, это справа Рубиацо, а тут слева его сестра, здесь ему по 9 месяцев этим щенкам, и вот тут вот, да, вот эти вот, мы сейчас видим, насколько типичная, прекрасная пара. And then we have your Spanish litter. Yes, I started to think about the names of the parents. I can tell you the story of the trip I flew to Spain to breed the bitch, and thank God got a nice litter. This is the male. He is also kind of a small 59 maximum, 58, 59, and but you know, lovely type and very well built, good front. Head could have been more refined, and then the sister, Amor Latino, Amor de Hombre, she produced me a nice litter as well. But you know, standard pools, it's always so much work with the coats. So I really lift my hat for Kennel Hoofish and all the others that are really having plenty of standards and have the energy for grooming and scissoring. I had my standard litters, and actually I even bought now a new female to be able to use the frozen semen of Canmois Romeral, but okay, when getting older, it's a lot of work, and for sure I can no longer run with the standard poodle, but I love them. They are gorgeous to look at, and I give all my respect to the people who can continue with this enormous work with the coats. Ну вот тут тоже такое, да, ну не сказать, что тупиковая ветвь, но ветвь, которая, к сожалению, пока так приостановлена в питомнике, потому что Тина считает, что со стандартными пуделями, конечно, это безумная работа с шерстью.
Это безумная работа с уходом за этими собаками, поэтому она снимает шляпу перед всеми заводчиками и грумерами стандартных пуделей. Ну и вот сейчас она приобрела замороженную сперму, возможно, какой-то еще какой-то вязки, то все-таки остановиться не может от Конмойса ромерала. Вот, и, возможно, в питомнике все-таки появится еще какой-нибудь помет стандартных пуделей. And this is mother of Romeral. Yes. Значит, Franco daughter, Rubiazzo daughter. And I was in PCA with Mikael Nilsson when I was celebrating my 40 years. And I saw there a nice young, very elegant, very typey poodle called Davin Jubecha. And then later on, the dog was in Sweden, and I was able to use him, and that's how I got Romeral. So it has been very interesting to be able to travel around and see something that you like, and then you can add it to your own breeding program, and that's how it's supposed to be done, and not only to go to the next door neighbor to make a litter. Yeah. Ну вот тут у нас замечательная такая очень элегантная сука, которая является матерью Ромерала. Как родился Ромерал, откуда он взялся, очень известный кобель. Я думаю, его тоже многие помнят еще по рингам. Тина была на PCA с Ником Нильсоном, праздновала свой 40-й день рождения. Так? Вот, и, говорит, обратила внимание на собаку по кличке Давин Юбече, который в дальнейшем оказался в Швеции, и у Тины появилась возможность использовать его в вязке вот с этой сукой, и получив себе вот этого знаменитого чемпиона. And then the younger, not the younger, of course, they're veterans already. Yeah. So this is the same dog as a young one, and then as an older one. Proudly, can say that he won our Poodle Club Best in Show, and a son of Romeral, and well, with excellent front. And I think, yeah, this photograph is a great illustration. Yeah, that's him without the coat. So yeah, you can see the front, that there is his chest, and there is compact body, and there is the withers you can see, and balanced, angulated. So that's how they are when they don't have coat. Yeah, and great tail set as well. Yeah. Значит, вот, тут у нас сын Ромерала, тоже уже, оказывается, в ветеранах, а мы все еще по своим молодым денькам как-то печалимся. Вот. Я не знаю, я эту собаку помню с юниоров, если честно. Мне кажется, что это было позавчера. Вот. А тут у нас, да, год назад однозначно. It was last year. I saw him in juniors in Helsinki. You can kill me. Yeah. It was last year. It wasn't last year, no, for sure not. We would like to think it was last year. Yes. And actually, some silver breeders have not been using him. And I just want to see what is the result, because I said that, okay, I have a feeling that the puppies are going to be poor blacks or too dark gray. But I hope that there will be something. Actually, some of the puppies had really, really light color face already as 8 years old. So let's hope that he can give something for silver standard breeding. Вот. Ну, тут тоже, значит, мы слева на фотографии видим еще в юниорах эту собаку. Справа он выигрывает ветеранский Best in Show на монопородной выставке. И вот в бритом виде, посмотрите, мы вчера расковыряли, вернее, я расковыряла эту картинку просто на запчасти. Строение переда, глубина грудной клетки, холка. Смотрите, какая и сколько ее.
хорошая линия верха, баланс передних и задних углов конечностей, великолепный выход хвоста и великолепная полка. Да? То есть тут вот собака, которая имеет прочный корпус, и, на мой взгляд, просто вот... Я никогда не была его фанатом. Вот. Но при этом вот в таком виде я его большой поклонник. Я не знаю, ты, но есть на что посмотреть. Because I never was a big fan of him in this clip. He was always, he was standing strange. He was moving too happy. I don't know, but this picture changed my opinion of him completely. Okay. This is a perfect dog, and of course we have Hydron saying that the Monty has also a wonderful character. So yes, which is very nice, very important. And slowly, but we came to the end of the presentation in Kamoy's breeding. So this is the last picture of your breed, of dogs of your breeding, and then we have only judging left, and then a few questions. So that's this is the little sister. I kind of I really love her, but we were not so lucky to get puppies out of her. So she has a nice days with her family, and but really I like the type, and I like the proportions on her, and very beautiful head, and also with a lovely underjaw, which is disappearing today. Yes, very strong face. Yeah. То есть тут у нас сестра предыдущего кобеля. К сожалению, эта собака не оставила после себя потомства, но она является любимым домашним питомцем своей семьи. И вот обратите внимание на голову, насколько мощная нижняя челюсть. То есть вот это уходит из большинства разновидностей пуделей. Ну и I'll just scroll down some of the pictures of your judging. We can see this is the first show that you judged Best in Show, you said, right? Yes, in Finland. That was the first. I have done it in some other countries, but never in my own country. This is Turku Dog Show now in January, last January, and that's always a huge show with I mean, several thousands of dogs, and I think it was a big honor, and I think lineup was spectacular because this dog already got a group from me when I was judging in My Dog in Sweden. Yes. Yeah, and my second was a Petit Basset Griffon shown by Camilla, absolutely gorgeous. Third was a Dwarf Poodle, that I know it goes back to my lines, and number 4 was the American Cocker Spaniel, who was top dog in Sweden last year. And then we had also the gorgeous Afghan. But we only placed 4. But this for me is a very typey and a true silky terrier with the size and especially the silky coat. Yeah, and I think this dog was one of the top dogs in Sweden this year. Okay, yeah, because the owner lives in Sweden, probably he was, but this is bred in Finland. Okay, but very impressive dog nonetheless, especially for the breed. Ну и тут мы сейчас столкнулись с Тиной, фанатическим экспертом, который помнит свой первый Best in Show в Финляндии, который она судила в прошлом году в Турку. Помнит всех собак, как они выглядели, кому они принадлежали, что и какие места они заняли. Для нее большая была честь судить эту выставку. Ну и на самом деле вот такое отношение экспертов, я считаю, совершенно потрясающее, которые помнят и действительно болеют тем, что делают. Вот. Here we have some other shows. Yeah, this is Roma. Very spectacular show was last year at the end of the year, and I was very proud that I got the honor to judge the Best in Show. And this was my lineup, and the Pomeranian is from China. I think it was coming all the way from China. The Poodle is from Russia, and the Greyhound is from Italy. So very international dogs, and then of course they had the Supreme Best in Show because they had
several shows in Roma, and at the end, the Pomeranian was Supreme Best in Show. Ну вот тут тоже несколько слов. В прошлом году Тина судила также Best in Show международной в Риме. Очень такой интернациональная тройка победителей. Померанец из Китая, пудель из России и грейхаунд из Италии. И потом, в конце концов, померанец также стал победителем Supreme Best in Show. I also found this picture, so you're also a poodle judge, so I wanted to have some poodles here as well. That's in Moscow. Yeah, a specialty you did, no? Yes, a specialty, and very typey silver. And of course, I was a bit shocked that I had got the dwarf poodle to judge, but because there's kind of an agreement that you shouldn't judge the breed that you're judging at the World Show, and actually I had been saying that. But anyway, it was only one in the ring or two, so, and it was a smaller show, but lovely picture, great colors. Yes, everything is lovely, yes. Ну вот тут, да, в Москве у нас Тина судила карликов, когда в конце прошлого года, ну, немножко такое конфликтующее было судейство, потому что она будет судить карликов на чемпионате мира в Мадриде, но говорит, что не было там пара собак всего в ринге, но и вот ее победителем был вот этот вот очень отличный, очень правильный серый. And here you have some exotic judging appointments. Yeah, this is in Peru, where I was last summer. Yes, absolutely. Can't say that. Absolutely beautiful country. I can recommend you warmly. Beautiful shows, beautiful food. Everything is gorgeous. This was one of the pugs in the ring. Seems to be Joven, which means a junior dog, and actually they have very professional shows in Peru. Вот тут, да, такое экзотическое место для судейства. Это выставка в Перу. Юный чемпион, мы видим Мопса, говорит, что совершенно рекомендует всем посетить эту страну. Страна очень красивая, с прекрасной едой, прекрасными людьми. Вот. Ну и вот тут вот мы видим такого победителя. Then we have this. This is Japan. This is Japan. I was honored to judge the specialty, and this one was. This is my Best in Show toy poodle. Not for sure. I can say that there are no switches and not too much hairspray on this one, but lovely type and beautiful head. And well, it was between her and the standard, the Best in Show. But then I thought that, okay, I have seen black standards all over, but not so many white toys, especially in Europe. So I thought that I gave it to the toy. She was kind of asking for it with her attitude and showmanship. Тут судейство в Японии, монопородной выставке. Что странно для японской собаки, у этой собаки нет километра шерсти на голове. Вот, но тем не менее тип, анатомия этой собаки пленила Тину, и вот у нее выбор стоял между двумя вот этими собаками, между черным большим на титул Best in Show, и все-таки она отдала предпочтение вот этой тойке, потому что, говорит, больших стандартов я видала много где, а вот чтобы был такого качества белый той, это не так и часто. And then we have these two photos, which are very special to you, I guess. Yes, that's Germany 2017 World Dog Show. There is my junior dog that went best of breed that we were already talking. And then this female that is also so very poodly. Someone was criticizing me that how can you put up because she's so small? And I said, well, I don't think she's small. The handler is tall. And but honestly, Mike is a very, very tall person. But this one she reminded me kind of piranha, and I just love to look at her.
she was a small girl, but kind of when she came to the ring, she was kind of owning the ring. So what can you do when you have a very poodle? Put it up. Yeah. Ну вот тут вот эта пара, это собаки-победители Тины на чемпионате мира 2017 года. Она судила стандартов. Кстати, было рекордное количество записано стандартных пуделей под нее. Организаторам пришлось рыжих, вернее, стандартов современного окраса отдать другому эксперту. Вот. И тут победители, вот у нее уже про юниора ОПП она говорила. А сумка, которую выставляет Майк Гэтсби, была лучшей сумкой. Было много критики со стороны окружающих, что слишком мелкая эта сука. Ну, на это Тина им сказала, что не сука мелкая, а Майк слишком длинный. Вот, и собака говорит, ну, по типу, ну, невозможно было мимо нее пройти. И настолько это пудель, что, в принципе, она свой размер не демонстрировала, не подчеркивала. Эта собака вошла в ринг и просто показала, что она тут лучшая. And I also love this picture. This is from Australia. And I mean, this one is 10 years old and was my best of breed. So I mean, it was easy win for it to beat all the younger ones. Tidy, correct size, lovely attitude, moved well. Yeah, and great presentation, great coat for the age. Yes, 10 years of age. I think I raise my hat again. Yes, for 10 years taking care of that. Yeah. Значит, вот тут, это Австралия, это собака-ветеран, ему 10 лет, он с легкостью обошел всех своих молодых конкурентов. Ну и видите, да, тип этой собаки, презентацию, ее голову, ее анатомию. И опять же, шляпу снимаем перед владельцем этой собаки, который содержит ее в таком безукоризненном состоянии. And here we have show in Russia. Yeah. Yes, I know because I have a Russian audience, probably mostly. So I love these pictures because it's nice to be one woman with all these handsome men in the picture. Yes. Ну и вот тут, да, это видимо, такая жизненная позиция Тины. Самая прекрасная женщина среди вот такого цветника не менее прекрасных мужчин. Вот, это выставка в России. Тина знает, что нас слушают и смотрят очень многие россияне, с большим интересом нас смотрят. Все еще остаются с нами большое количество. Да. Вот. Да. Ну что, и переходим потихонечку к последним вопросам. Да. Но мы не могли пройти мимо этих сюрпризов, как и в прошлый раз. Это вопросы с сюрпризом от одного из таких экстравагантных, да, писателей Марселя Пруста. И Света выбрала сегодня несколько вопросов для Тины. All right, we need to explain what's going to happen now. We're going to have surprise questions. Surprise questions is, well, we basically stole them from a famous French writer who was famous not only for his literature written at the end of 19th century, but also he was famous for his questionnaires. Questionnaires were very popular in Victorian salons, in Paris salons. Just people were passing them around to get to know their friends a little bit better. So if you don't mind, the answers are very short. Don't think too much. Don't overanalyze. And that's going to be the end of the interview for today. Okay, погнали. Поехали? Да. Что для вас счастье? What is your idea of perfect happiness? Okay. Так. Perfect happiness. I mean, I don't think no one is always perfectly happy, but
I cannot complain. I'm happy with my life. I am healthy. I have wonderful friends. I have wonderful hobby. I love my judging thing, and I love to be the breeder. And I'm very proud to see my dogs going around and winning. So I think, and of course, I have my children that are also healthy. So I think that's it. Fair enough. Но как полностью счастливым, конечно, быть тяжело. Это мало кто в состоянии. Но Тина считает себя счастливым человеком. Во-первых, она здорова. Во-вторых, у нее прекрасные друзья, здоровые, счастливые дети. У нее замечательное хобби. Она занимается тем, что ей нравится. Вот вам, пожалуйста, мы имеем счастливого человека. Отлично. Следующий вопрос. Что является вашим главным недостатком? What is the main flaw of your character? Так. Чувствую, нас больше не позовут в гости. I'm afraid this must be our last interview. Okay. What do you mean with the word flow? What don't you like in your character the most? What's the main problem of your character? I'm how can I say? I am me. I don't try to make myself anybody else, and I am honest, and I like honest people, and I like to do a little bit crazy things. So I enjoy your flaws, I guess. I enjoy being me. I would like to be younger, but that I cannot change. But I think I'm an easy person to deal with. So Так что no flaws, good enough. We take any answer, honestly, because it's okay. There's no right or wrong answer. It's the it's when it comes like a surprise question. Yeah, but it's absolutely brilliant. It's worth the gold. Ну, значит, по поводу недостатков, да, у нашего гостя недостатков нет. Ну да, честная, ну да, хотелось бы быть помоложе. Но, в принципе, она вполне довольна тем, кем она является на самом деле. Отлично. Отлично. Спасибо большое. Окей? Следующий вопрос. Качества, которые вам нравятся в мужчинах? What quality do you like the most in a man? Honesty. Honesty. And he has to be able to make me laugh. Very good. Значит, честность and to be able to dance. Ага, начинается. Значит так, во-первых, он должен быть честный, во-вторых, он должен делать так, чтобы Тина смеялась, и третье, он должен хорошо танцевать. Yeah. Окей, отлично. Чем вы больше всего дорожите? What is your most treasured possession? My what was your most treasured possession? Treasured possession. Sorry, I don't hear. That you own, something that you value the most. What I value most, I think my friends. I thought you'd say that. Yeah, my friends, yes. То есть, чем дорожим больше с друзьями? Ну и заключительный вопрос на сегодня. Если не собой, то кем бы вы хотели быть? All right, and next question, I think you sort of answered it, but maybe you can just think about it a little bit. If not yourself, okay, who would you like to be? Who would I like to be? I like to be me. Very good. You already said that, and we'd like you to be you as well. So I think that's fair enough. It's been an absolute pleasure to have you with us today. I'm smiling like crazy. Everything hurts from smiling.
Yeah, don't know about the rest of them, but I had fun. So, ну вот ответ на me этот too. вопрос. Me too, and it has been a big honor for me. I have had so many years connections to Russia, Russian breeders, and I have seen the time when people didn't even have properly comms or brushes, and it has been amazing to see how everything has been developed there and how talented breeders and groomers you have in your country. So congratulations, I'm very happy to be proud of it. And I hope we are going to see in the future, which I'm sure we will. Yeah, but thank you for the patience and thank you for being here with us tonight. Значит, на вопрос, кем бы Тина хотела быть, если не самой собой, она честно сказала, что она вполне довольна тем, кем она является. Большая благодарность всем слушателям, большая благодарность всем, ну, и нам тоже, как организаторам. Тина очень хорошо помнит времена, когда Россия была совершенно чем-то диким каким-то местом для западных заводчиков, и развитие, тот скачок, который наши заводчики, которые наши кинологи сделали за прошедшие годы, наши грумеры, на самом деле это заслуживает большого уважения. Ну что? Ну что, я что хочу сказать, как я уже сказала, для меня Тина в свое время была тем человеком, которому мы пытались равняться, и я могу сказать, что я вывешивала недавно фото с первого семинара по скандинавскому льву, который Тина и Юха проводили в Москве. Вот я там была, и я там училась. Это был мой первый вообще учитель по грумингу, если вот мы возьмем вот так глобально, по скандинавскому льву. Поэтому, ну, это для меня в большой моей памяти. И 4 часа экскурс в историю питомника, это, ну, у меня мурашки бежали, мне настолько было интересно, что, правда, я прям вот сидела, и я бы еще, может быть, столько же проговорила, но я просто понимаю, что, ну, нету сил уже ни у Тины, ни у Светы. Поэтому просто огромное спасибо от всех. Я счастлива, что сегодняшний вечер состоялся именно в таком духе. Спасибо всем зрителям, спасибо, что вы смотрите и поддерживаете нас, и Свету. Света, тебе просто вообще нижайший Давай Тину отпустим, а мы с тобой да, еще трындим. Anyway, so what's Olga saying? Of course, she always looked up to you in all of your work, ever since she was a young breeder, ever since she was a beginner, and she remembers very well a seminar on Scandinavian clip that you and Juha taught in Moscow. Oh, that must be when, 30 years ago? And Olga was there. So you were also her mentor in the global grooming as well. So she's saying, thank you for your time. Thank you. And of course, those 4 hours, she said she can do 4 more. But I think we better wrap it up. So thank you. Huge thanks to you and to the guys. I don't know whether they fell asleep or they're preparing. No, they are going to grill me some food soon, I think. Very good. So you see, Laurent, thank you very much for having Tina and all of us here. And thank you. And we're going to let you go. So have a good night and we'll talk to you soon. Okay? Okay. Спасибо большое, на здоровье. Oh, very good idea. Okay, thank you. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Так, как нам это выключить? Так. Ну все, мы вдвоем, да, остались? Нет. Да, мы с тобой остались вдвоем. Вот, подожди. Вот, сейчас я включу. Вот, теперь отключила полностью, да. А то они бедные, там уже стол готов, еда готов, вино налито. Да. Ну что, подводя итоги, что я хочу сказать? Ну, в общем-то, в напряжении где-то Света. А уж тут, я читаю, я смотрю, тут тоже феерично, и я феерична, и ты феерична, и мы все фееричны. Да, но я не знаю, как все, я думаю, что мы потом все это прочитаем. Спасибо, вы пишите, мы потом все прочитаем, потому что читать и говорить невозможно одновременно. Свет. Я взглядывала, но реально, во-первых, формат, я считаю, очень крутой. Потому что мы сегодня, 4 часа, мы так сделали вид, что как будто так и надо, что нам так надо было поговорить. Но реально, когда я подготовила эту презентацию, я была в абсолютной уверенности, что мы пройдем половину,
и нас пошлют, потому что это действительно немало. Вот, выдержала Тина, выдержала ты, выдержали слушатели, и нас было много реально. Вот, и комментарии классные. Нет, все очень здорово. Ребят, если кто-то хочет какие-то картинки, пишите. Вот эти вот черно-белые исторические картинки, это просто, мне кажется, ну вообще. Мы их в группу, может, повесим, да, потому что вот эти события 70-х годов, ну, мне кажется, ну, это ни у кого такого точно нету. И еще что круто, то есть мы начали, да, эти все картинки собирать, вот, а Тина говорит, жалко, говорит, у меня все фотографии в альбомах, только, говорит, альбомы у бывшего мужа. Я говорю, ну, бывшего так бывшего, жалко, конечно. Нет, говорит, я к нему поеду в среду или в четверг. И вот, представляете, поехала, отсканировала, привезла. И вот это вот мы сегодня, ну, не знаю, мне было безумно интересно, реально. Очень вот. интересно, ну, да. И за 40 лет, вот я очень извиняюсь, я просто влезу, потому что потом тебе, потому что я прям вся это, я слишком долго молчала сегодня. Вот. Но вот просто там кто-то родословный, там исправлял, что что-то она ошиблась. 40 лет разведения. Ну, нет, родословные, это все круто, но на самом деле, мне кажется, работа сделана была огромная, и память работает, и факты были представлены. Вот. А родословные мы можем посмотреть на базе данных финского кинолита, там все есть, что нужно. Вот. Тина сама там ковырялась, сидела, пока мы презентацию разбирали, но, в общем, там все есть, так что не переживайте. Да. Оля, давай ты. Давайте так, значит, ну, на сегодня я думаю, что мы потихонечку заканчиваем, да. Значит, что у нас по плану? У нас по плану четверг, у нас по плану Галя Алексеева, но это будет эфир днем. Эфир будет днем, где-то в 3 мы решили по московскому времени. Значит, анонс повесим или сейчас я доделаю, потому что проблема фотографии. Я хотела красиво, получится как получится. Вот, на самом деле, ну, и моя вина какая-то, да, то есть нужно фотографировать людей чаще, чем я и займусь. Вот, ребята, задавайте вопросы. Я знаю, Галина Анатольевна переживает по поводу вопросов, да? И вообще заранее нужно закрыть, чтобы мы успели подготовить именно для нее список вопросов. Да. Так что, задавайте, пожалуйста, готовьте вопросы, как только появится публикация, пожалуйста, туда пишите, потому что люди абсолютно на полном серьезе волнуются, готовятся, и вот это очень здорово, потому что, ну, здорово, что нас окружают неравнодушные люди, которые горят, которым интересно и которым хочется. Так что вот, следующее воскресенье будем говорить, кто у нас будет или не будет? Нет, интригу. Нет. Хорошо. Но с ними неинтересно играть. Я говорю, я поиграла, я не успела встать с дивана. Да. Давай, как-то, знаешь, правила ограничим вопросы, но они быстро слишком колят тебя, Свет. Или, может, пусть задают, а мы отвечать будем, типа, через 2 дня? Да. А они пусть все лопнут со своими вопросами, потому что, ну, слушайте, слишком быстро, да. Ну, в общем, придумаем что-нибудь, придумаем еще какую-нибудь загадку. Вот. Ну и все, ребята, было круто. Оля, молодец. Прям огонь. Ну, все, спасибо всем огромное. Я что, прекращаю всю эту лавочку, закрываю? Да. Мы закрываем. И до новых встреч. Да, все, ребята, пока, спокойной ночи. Пока.